kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha leina la gago re ne le gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditherisanyo tsotlhe tsa rona o bo re ne le gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di se kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste mo rena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Good afternoon, honorable members. Afternoon. Afternoon, honorable members. I hope you had a restful weekend. Honorable members, I have few announcements. The first, I don't see the letter here, but I'm in receipt of a letter that Honorable Dr. Utale is acting leader of the House in the absence of Honorable Muhasa. The second one is just to draw your attention to the addenda. There is the addendum on the statement by the Minister of Minerals and Energy. And there's also an addendum on the bill that you discussed in the General Assembly, Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill. So I was just drawing your attention to those so that the last announcement is that I don't know if I will chair the first part of the sitting tomorrow or not, but I will be away with other MPs for the IPU. Myself, leader of the opposition, and a few other members will be departing tomorrow. The first delegation in the morning, the second one in the evening. So those are the announcements. Having said that, let us start the business of today with questions. Honorable Penyumukete Sego, member for Tokwing. Mr. Speaker, Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Well, Mr. Speaker, ke go dumedise ka boikokobetso raitso. Ke tsa kere ke potso ya mo parlamente wa Tlokweng. Morena Segoko. Mr. Speaker, le phata le a itse ka seemo se sa wetseng dibete sa phatlalatso ya metsi mo motsaneng wo mo parlamente a bua ka one wa Maratanang Maratadiba. Ora motsamai. Potso e botsa ka motse wa Tokweng le dikgaolwana tsa Maratanang Letlapeng le Maratadiba. A se metsana. Tswela Honorable Minister. Era le phata le itse ka seemo seo Mr. Speaker. Me seemo se se bakile gore gongwe go gona le tshalelo morago ya phatlalatso ya metsi Mr. Speaker ke gore go lebega ile gore peo ya metsi
e beilwe morago jaanong go sampe go le mo tlhomamisong ya gore go tlo go itshetlelwe go phatlalatsa one metsi mo motseng o, Mr. Speaker. Kana re ha gongwe Mr. Speaker ra araba ka go harologana ka gore rona ka sega rona ha o itlhela batho ba le ho a wa re ke motse ha batho ba nnang teng e mongwe a re ke motsana e mongwe a re ke motlagana so ke ra gore ke araba Mr. Speaker go bo go tsamaelana mme ya bobedi Mr. Speaker ke hela gore go tlana tse dingwe tsa bo Maratanang Mr. Speaker re itse ka seemo sa teng Mr. Speaker mme ebile go itse ga rona go supa seemo sa metsi mo metsana eo Mr. Speaker e le seemo se se nametsang se se siameng ka le ba malwapa ba gokeletswe metsi mo malwapeng a bone e ka tswa le tlhaelo hela e ka diragalang kana e diragalang gongwe le gongwe jaaka le itse gore go ana go kgaoga metakase go ana nako e nngwe metsi a sa welelele sentle mme e boe le yone tlhaelo e gongwe go buiwang ka yone gongwe go oketsa se Mr. Speaker go nnile le gore lephata le tsiboge ka go aga di-stand pipe di ka tshwara bosupa kana 7 Mr. Speaker go leka gore baagi ba ska ba nna le bothata jo bo heteletseng Mr. Speaker go na le kgang e nngwe e supang dikgang tsa Maratadiba e tse leng gore gongwe mo parlamente o na batla gore go tlhalosiwe ka dingongwara tsa gago tsa tlhaelo ne ya metsi Mr. Speaker mme kgaolo ya Mr. Speaker yone ya Maratadiba yone e ko morago Mr. Speaker ka lebaka la go phatlaletswa metsi kana go isetswa metsi ka di-stand pipe e le gore kgang e tona go sampe go le mo dipuisanong le morae gore morae kgosi VDC gore sone di-prepaid stand pipe di ka bewa ha kae Mr. Speaker gore di nne mo tlhokomelesegong di bo di dirisiwe sentle Mr. Speaker mme hela in a nutshell le phata le na le kutlwisiso e tletseng ya gore gongwe le gongwe ha batho ba leng teng ba go ka bona gore ba isetswa metsi bogolo jang motse o tshwana le wa Tlokweng o go tlharamololwe tsone dipipe tse tsa metsi Mr. Speaker go agiwe sešwa batho ba bone metsi ka tshosologo kana ka phuthulogo Mr. Speaker ke a leboga Supplementary. wa Sogo. Ke a leboga Mr. Speaker nya mme wa e tlhaloganya tona tota kgaolo ye ka gore ka itse gore ke kgaolo e gaufi le pelo a gago thata le wena o na le motlagana gone ko kgaolong yone le ga ke sa ntse sephiri ka o tlatla o ditlera hela sentle mme ke re tona gore se ke se botsang mo potso a ntlhanya o e arabile sentle ka ke re wa e tlhaloganya mme sene ke batla go se bua ke gone gore e kile a re bo dingwaganyana ntse di ko morago banni ba kgaolo tse di tshwanang le tsa boramfudu le tsa bo metlhabene go na le tlhaelo ya metsi le kgaolo le dikgaolwana tsone tsa Maratanang go tshimologong ga Maratanang a simologang teng mme ke ne ke re a banni ba motsono ba le ka go iphuta gore ba tle ba kgona gore ba kope metsi ka di syndicate gore ba gokelwe ba ikopantse gore ba re ba thuse puso ba ntshe madi mo pateng ba ntshe madi bone be ba iphuta gore metsi a tla kgone gore a goroge ko dijarateng tsa bone ka gore ko di-stand pipeng ko ke ntwa hela e matlho mahibidu ke ra gore motse o motona o tlhabologileng o mo toropong ya kwa Tlokweng go sempo o kgona gore go lwele metsi ebile go agiwa ka di-oura agiwa bosigo hela gongwe motshegare a se kgone go tswa yaanong ke ne ke re gone ke a itse gore matona ba le bantsi ba nna gone ko le ene o bapile le ena tona atamelang o na le motlagana le ene gone ko yaanong tona ne ke botsa le supplementary gore a ba ka seke ba iphuthi ba kgona gore ba go thusa o tlo kgona gore ba gokele metsi ke yone tomo a bone ke a leboga Honorable Minister Motsamai. Mr. Speaker ke a leboga nya Mr. Speaker nka se ke re lephata le ka tsa boikarabelo jo ka gore
mananeo le di-policy tsa ga governmente di tsamaisiwa hela ka di ka simololang ka teng ka di-VDC le bone mapalamente le dikgosi ba dira consultation ya go iphutha le go phutha mme e re ba sekaseka di-plane ba bone gore bone le bone ba direla puso ba bone gore ha batho ba tla ka mono o ntseng jaana ba ka sukunyediwa ha kae Mr. Speaker so lephata ga lena maikarabelo ha la gore ke re tona ke re ba re ba tsamaye ba ye go iphutha kana ba ska ba iphutha Mr. Speaker ke ra gore ba ka go tswelela ka ba ka tswelelang ka te nna re tla bo re emetse go ba thusa Mr. Speaker ke a leboga. Honorable Gabatsulu Disho, member for Kavango East. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, how long is that answer? Okay, go ahead, Honorable Minister. Right, so ja ka re kile ra itama mo ntweng eno e boitshepo e tlotlegang e ke rata go tlhalosa gape gore ministry wa rona o mo thulaganyong e seng kana ka sepe e tona ya go rulaganya sešwa lenaneo le la Ipelegeng mme maikaelelo a matona a go dira jalo ke gona go itisa mo seemong se se itumedisang sa go tsholetsa serodimo le boleng jwa yone tiro ya Ipelegeng mo thulaganyong ye mo go tsone re tla lebelela dilo dintsi di tshwana le melao e leng teng mo nako ya gompieno le tsone dithulaganyong tsa bodiredi gore di ka tlhomagangwa jang mme ke rata gore mo nakong ya gompieno ke seke ka nama ke arabile ka kana nnyaa go tlhomamisa gore a batho ba ba Ipelegeng coordinators ba tla hirwa jaaka potswa e batla ka mabaka a gore mo thulaganyong ya ka go sešwa ya lenaneo le mme ke rata go supa goreng badiredi ba Ipelegeng bone ba di-coordinators ka bo bone hela ke ba direla puso ka jalo ga ba kganele go pehela go ka kompitela diemo kana maemo ape a go godimo a ba ka eletsang mo thulaganyong ba santse ba le di-coordinator se se tsona go tla le jwa hela goreng ke motho yo lebaka le le ka he mo tirong di buitse a nape bole kana kang mme a ka no kui hela jaaka yo mongwe go lebeletswe dikitso le bokgoni ja gagwe ka jalo tona ne ke re Mr. Speaker thulaganyo ke goreng ba tla tswelela ba dira hela jaaka ba laetse mo nako ya gompieno go ithella Ipelegeng e dira sešwa e bo ema molemo mo seemong sone seo mme jaaka hela ke ile ka araba mme ke tlhomamisetse ntu ena goreng thulaganyo ya go aga sešwa Ipelegeng e tla dirwa mo nakong e khutshwane re swela mo kgoding ya sete bosigo thulaganyo e ka 2025 e tla wediwa ke a leboga rights. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Disho. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga tona karabo ya go ga e nthatswe pelo ga wa ya araba at all ga ke tse gorengwe o e buseletse gape la bobedi ngwe ke supe gore kana mo manifesto wa lona o supa gore ne le tlhalosa gore la go duela batho ba Ipelegeng 2.5 le kgakala bo le kae. That's number 1 le gore ga ke tse gore ka sete bosego o thomamisa gore tabele tena Ipelegeng into public works as ya ka le tlhalositse ga ke tsore ke sone tsene o se re tshepisa ke ta ema gona o ka tsone tse pedi tsone tse. Okay, thank you. Honorable Minister Mswane. mme ne ke soletse gore ga ke araba o tla tlhalosa gore jang ka karabo e ke go e hile ka leleme la Setswana go supa goreng tota puso e ikaeletse gore e ka hetola seemo sa Ipelegeng ke go tlhaloseditse gape gore badiredi ba ga nka ke ka re kana nnyaa ka gore go santse go le mo thulaganyong ya go aga sešwa thulaganyo e tla re ga go seditswe le ene dikarabo le maduo wa batlang o tla hiwa a le mo mpananeng ya gore ka June batho ba setse ba ka duelwa madi a 2,500 e ntšha mo kaolengwe UDC e itlamile gore e tla hetola seemo sa Ipelegeng le go bona gore dithulaganyo tsa bone ga go editswe ke tsa ke re sengwe le sengwe se se tla dirwa mo nako ya gompieno
se tla bo se lebagantse le budget ya gompieno mme ya go ediwa ka June ke tsaya gore taba re lebile mo ngwageng o latelang jaanong wa go itebaganya le yone go bona gore yaanong funding ya thulaganyo ABSA e nna jang ga re ka ke ya re mo nako ya gompieno o sa e bone mo budgeteng ebile o sa e approve mo budgeteng e be ke re go tla nna jang ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Philemon Aaron. Ke a leboga Honorable Speaker. Gongwe ke supe gore Minister ha re di show ana gatella kaya gore ga wa araba potso ke gore ke ka gore we ba gore o ka se thomamise gongwe ke re thaloganye gore a o thomamisetsa ntuye gore ka o supa o sena karabo gompieno a o tsile o sena karabo gompieno a o re thomamisetsa gore o ta bo a o boela mo ntweng ye ka karabo e thomameng. Ke a leboga. Honorable Minister. Nya ke ne ke go raya kere ga ke batle go preempta seemo sa thulaganyo e re santseng re e kanoka ke sone se ke le kang go se tlhaloganya ka jalo ga nka e ka go raya kare go siame batho ba ba di Ipelegeng coordinators go tla hiro ba bašwa ba ba ikemetseng ka nosi ba tsaya mo diposing tsa bone ka gore thulaganyo e santse e kanokwa sešwa ke yone karabo ke tsila ka karabo ga ke a re ga ke ata ke tshotse karabo mo kauleng karabo ke yone ke go e neela gore o ne o lopa jaana mme mo nako ya gompieno ga nke ke ka go raya kare go a go nna go thomamisa gore ba tla nna jang mme thulaganyo e tshwerweng ke gore ka June re tla go neela karabo re hitse ka program. Thank you. Honorable Tabolo Furniture, member for 30 East. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke ya boraro. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister Justin Hunyapa. Thank you, thank you, Mr. Speaker. Ke go leboge Honorable Furniture. Mr. Speaker, the ministry is aware of the shortage of classrooms and teachers' houses at Matsiloje Community Junior Secondary School. Initially, this school was 9 stream for 300 students with 7 classrooms. Now the school is running at 15 streams with 600 students with the same original infrastructure. Due to this high student enrollment, 2 outdoors are now being used as classrooms, 2 labs as base rooms, and the unpartitioned school hall houses 3 classes. That shows the seriousness of the shortage of classrooms. Mr. Speaker, we generally have a huge shortage of classrooms and teachers' accommodation across the country. In 2022-23 financial year, the previous government put up a project to expand Matsiloje Junior Secondary School through construction of 2 prefabricated block of classrooms. Unfortunately, the contractor withdrew from the contract after only building a slab. He cited that he could not bear the contract costs. Thereafter, no further contractor was engaged to complete the project. Mr. Speaker, we are working on modalities of picking up these abandoned projects by either continuing with them or building other structures. As previously stated here in Parliament by Minister of Higher Education, brigades and CITF students in collaboration with experienced local and qualified contractors will be seriously considered to complete these projects that have affected about 7 secondary schools so far. On accommodation issue at Matsiloje JSS, Mr. Speaker, there are 13 2-bedroom houses and are on shared basis, including married couples. There are also 3-bedroom houses being shared. All these houses are for 49 teachers with a serious shortfall. This is the sad reality in all our schools in Botswana. We are, however, also exploring other sustainable ways of addressing teachers' accommodation challenges,
across the country, since it is a problem that is prevalent across all schools in Botswana. Schools have grown bigger in terms of student enrollment and thus number of teachers, and this calls for a robust solution to address their accommodation needs. We will spend sleepless nights, Mr. Speaker, to resolve this. I thank you. Supplementary. Supplementary order, opposition whip. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona ke lebogela karabo. Ke na le putsonyana tse pedi tsa motaleletsa. Ya ntlha ke ya gore ga se ke utlwe sentle ga o bua ka seemo mo lehatshe la Botswana lotlhe. Ka gore gone seemo se se lebega ile seemo se sa ma dikolo ka bontsi mo lehatshe la Botswana e seng tsa Matsiloje hela. Thulaga a gala dira tshekatsheko ya gore le ka dira jang gore le kgone go addressa dikolo tsotlhe tsa lehatshe la Botswana ka gore di tshwana hela. Kore ha re ka botsa ha re ka tsenya diputso honorable Motsamayo ka tsenya putso ya kwa tswang teng o la tsenya putso kwa tswang teng ka seemo se tshwana hela. A ga le bone gore go kana botoka gore le ne le lenaneo le gore le ta dira the audit and prioritize dikolo tsa rona gore ka gore dikolo di dintsi gongwe re ka dira lenaneo le gore re simolole katse re hetsa be re simolola katse re hetsa ngwaga le ngwaga gore at least le kgone go baakanya seemo se ka gore ke lehatshe lotlhe ga se lehilo le le one kana motse o one. Ke potso ya ntlha a ga le bone go tshwana gore le dire jalo le ne le thulaganyo ya lehatshe, a national wide program which will address all the deficiencies in the country, in the school across the country. Ya bobedi ya buroko jwa barutabana a ga le bone gore re tshwanetse rata ka mothale o sele wa go leka go addressa kgang ya buroko jwa barutabana ka gore seemo sa go provider matlo go lebega se le bokete bogolo jang mo dikgaolong tse go sena manto a bo BAC bogolo ga le nele ga la akanye gore le ka neela barutabana a housing allowance at the market rate ye ile gore ngwe e ka hiwa barutabana go itsa kgang ya go thola re bua ka go batela batshara boroko. Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Minister Justin Hunyapa. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Ray Ikwama, with that supplementary question. I thought you had picked my response. Mr. Speaker, generally we have a huge shortage of classrooms and teachers' accommodation across the country. That's what I had said. So I take that maybe your question was just an emphasis, but I had responded that way. We are going to make an audit, a further audit, but we are all aware of the challenges that we have. You know, we are all aware of those problems. It has been raised here many times about the conditions. We are talking of the welfare of the teachers across, in the country. It's also captured in the revised national policy on education, recommendation number 12, if my memory serves me well, where it talks of a package of incentives for teachers. And therefore, we are saying that we have to revisit those policies and come up with packages for the teachers and to motivate them so that they don't work in the conditions they are in right now. Mr. Speaker, so this is the way that we want to come up with solutions. We'll dust all the documents that are there that have been that are supposed to favor the teachers. The result that we have today is that are bad is partly a result of the bad conditions that the teachers are working on. So as the new government, we'll spend sleepless nights to come up with solutions, and we'll also engage our colleagues from the other aid. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Supplementary Honorable Furniture. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re tona mo go yone ya boroko ko sekolong sa Matsiloje. Go na le seemo sa thaelo ya materase ko di hosteleng tsa bana. Kana ano re tsena mo marigeng. Ga se gore gongwe le phata la gago le ke gore le tsibogele yone ka gore ga gongwe tse dingwe tse di a go tlhoka process e telele. Bogolo gongwe ha ne le ka re thusa ka gore
le bate materasa le 300 bana ba ska ba robala hatse. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The issue of mattresses, honorable furniture, is very serious. I concur, I agree with you. It's not only a shortage, even the mattresses themselves, you know, let me say, these frames, some are broken, some students are sleeping on the floor. It's a very, very bad state. And I may ask you as well that maybe from your vote, the RCCP, maybe you can help maybe secure those 300 mattresses. It will really help relieve the school. The school is in a bad state. As we speak right now, there's even serious shortage of water in Matsiloje. And it's so bad. The vehicle that was supposed to even be bouncing that water is broken down. I understand your the pain you are in, honorably furniture. So as it is, the issue of mattresses across the country. I went to other junior secondary schools, even in my constituency. Batanani is so bad, they don't have mattresses. So in Shambe, there's nothing. The whole country, I think it's something that we'll also have to find ways of debating it here in Parliament and come up with a sustainable solution for us all. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Honourable Lepe Tulesedi, member for Soroe South. I don't see him here. What is it, Lagman? Honourable Dr. Botswana. Honourable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobatse. Thank you, Mr. Speaker. The question, Kyabotanor. Honourable Minister of Lands and Agriculture, Honourable Edwin Horata Edikoloti, Doctor. Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, BMC implements a robust safety, health, environmental framework which ensures high level of protection of staff against occupational hazards such as heat, noise, chemical, or physical injury and exposure to environmental conditions. This includes implementation of strict work safety culture and procedures and mandatory provision of protective clothing, including helmets, work suits, gloves, boots, work evaporative coolers, earplugs, and earmuffs. Further, BMC has an on-site health clinic and a good relationship with external medical service providers which ensure rapid health service turnaround for the employees. Mr. Speaker, BMC is at an advanced stage of accreditation for the requirements of ISO 45001 and ISO 14001 relating to occupational health and safety management and environmental management respectively. Mr. Speaker, BMC has in place workmen's compensation and 24-hour group personal accident covers as required by the relevant acts. This is to ensure that employees are adequately covered for any eventuality that could arise during and outside working hours. Part 2, Mr. Speaker, BMC has not been paying loan service awards to employees on account of financial challenges. In terms of the conditions of service, loan service award is not a mandatory provision, but may be granted subject to favorable financial position of the Commission. Therefore, this allowance is not accrued cumulatively, and there are no unpaid accrued and cash for loan service. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honourable Jacobs. Kya leboga tona ka karabo ya gago me tona ne kere since BMC has not been paying for long service awards, what do you intend to do to rectify this issue? Kya leboga, Mr. Speaker. Honourable Dr. Edikoloti, Minister. Ke a go leboga thata mo tlotegi kamale mo parlamento wa Lobatse. Ke a itse re potso o e botsa etso mo botenyeng jwa pelo wa gago romilwe ke banni le badiri ba Carl Story. Mme ra na le wena re mo ba marung jwa gore Carl Story ga e ira madi. Mo go tlhokeng go ira madi ga one go nna bokete gore e kgone go ira tsotlhe tse neng tse kgona go di dira pele. Mme re le phata ra re tsibogile thata gore ne thatse gore re tsosa boleng jwa Carl Story re ira gore Carl Story e boele ko nentse le tempele pele go lo mo go tla ka matlhatlola a harologaneng re tla bankanya bode gore e kgone gore execute its function sentle
ga go tla go tsena mo goreng re bone gore dikgomo di ya ko Carl Story ka dipalo tse di ko godimo re tla dira yalo re na le the value addition plan e leng gore e tla thusa gore letseno le nne botoka mo Carl Story ke itseng gore o eteletse pele thata o ne ntse o nkgakolola kgapetsa gore kana le bone barui ke batho ba ba kileng ba ne ba kgona go bona madi a moswang dilo tse e leng gore wa di eletsa go di bona di diragala ko toropong ya Lobatserra mme ke ka go tshepisa ba ba reeditseng barui ka tshepisa badiri ba ko Carl Story gore puso e tse kganye ko godimo mme bile gape re tla netefatsa gore mo gotlhe mo e leng gore go lebane go tsosolosa Carl Story ra go a diragala re lomagane thata re ba lomagantse thata le ba bonnadi go netefatsa gore there's proper R&D go netefatsa gore tsone dikgomo tse di yang kwa ke dikgomo tse di tla gatang sekale sentle go na le mananeo a tlang ra dikgomo go ntsihatsa. We'll also be dealing with issues of range management to make sure that there's proper throughput to BMC gore re revive botshelo jwa yone rra ba bereki ba tla ba kgone go itumela ba tla ba kgone go bona tsotlhe tse di ba tshwanetseng ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable Tsenolo Bogatsu, member for Lentswele Tauli Pepe. Mr. Speaker, Honorable Minister of Finance, Honorable Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament Bogatsu. Mr. Speaker, I am aware that the transition of Barclays Bank to ABSA Bank did not attract any severance benefits or remuneration packages for former Barclays Bank employees. Mr. Speaker, Barclays PLC reduced its shareholding in Barclays Africa Group Limited and ultimately fully divested from Barclays Africa Group Limited. The transaction was effected by way of an acquisition of Barclays Africa Group Limited by ABSA Group Limited. ABSA Group Limited acquired 100% of BAGL shares in issue. The transaction resulted in a change of shareholding of the underlying banking operations at BAGL level, including Botswana. When Barclays PLC divested its shareholding in BAGL and exited Africa, rebranding to ABSA Group Limited was effected. The change in shareholding at the group level did not affect employment of staff in the underlying banking operations, as AGL moved with all its employees. Even in Botswana, all employees of Barclays Bank Botswana Limited were absorbed by ABSA Bank Botswana Limited after rebranding. The second, Mr. Speaker, ABSA Bank Botswana Limited absorbed all employees during the transition period. Hence, there were no severance or terminal payments arising from this acquisition. It may well be worth sharing as well that in a bid to rationalize the bank's operations to achieve business efficiency in 2023, ABSA separated with 79 staff members, all of whom were paid severance or terminal benefits in full. Thank you, Honorable Vice President. Honorable Helen Pushimanyinen, Deputy Speaker, Minister for Mopane Mitsumutabi. Thank you, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister for State President, Honorable Dr. Butale. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member, for the question. The Ministry is aware of motor vehicles that have been long parked at the Criminal Investigations Department, which is the CID. A total of 142 motor vehicles impounded at the Criminal Investigation Department, that is the old Serious Crime Squad office. That is the total number of the vehicles that are parked there.
These motor vehicles have been seized as exhibits by the investigations units of CID headquarters, being Serious Crime Squad, Narcotics, Fauna and Flora Investigations, and Anti-Money Laundering and Counterfeit Terrorism Unit. These vehicles are impounded for various reasons, and the reasons are as follows. A total of 42 motor vehicles have their cases registered before the courts. A total of 23 motor vehicles have their cases referred to the DPP for prosecution. A total of 20 motor vehicles are awaiting repatriation to South Africa. The ministry and its departments are in constant communication with South African authorities to arrange for the repatriation of the said vehicles. A total of 17 motor vehicles are awaiting identification by the owners from South Africa. The delay is caused by motor vehicle owners who are reluctant to come and identify them because in most cases they've already been paid by the insurance companies, whilst some have applied for passports to come over to Botswana to identify their motor vehicles. However, reminder messages are always sent to South Africa through Interpol to expedite this process. It is worth noting that these vehicles were stolen in South Africa and intercepted by our officers at entry or exit ports and others at strategic roadblocks across our country. A total of 24 motor vehicles are still under investigation by the above noted units. The unclaimed motor vehicles and those forfeited to the state are sold by public auction. The last auction was in 2019, whereby a total of 24 motor vehicles were sold. A total of 16 unclaimed vehicles have been submitted for auction and are awaiting the authority from the Commissioner of Police. These motor vehicles, impounded motor vehicles, they are there across the country. The figure across the country will be around 186 countrywide. Meka gore potso ne itebagantsele CID ke arabile jalo ke itebagantsele one CID. The ministry, as I've stated, continuously disposes vehicles for which cases have been completed through either a court order or in terms of the Motor Vehicle Theft Act. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Tona. Mene ke re ke a re gongwe re be nako ya gore ga re emetse tse iseng di claimiwe re bo re itse gore re tsamaya jang le bone ka nako, because nna ke tsaya gore ga ile gore tiro ya bogodu e diragatswe ko South Africa e be go tshwarwa dikoloi kwano jaanong be di nna hela o ka re kgatlhiwa ke gore re tshware dio tsa bogodu. Ga se gore gongwe yaanong go nne le nako ya gore di beelwe nako ya ka le nna le romela some reminding SMSs or whatever message, mme ha ile gore batho bao ga ba respond kana ha ile gore gongwe ke banga dikoloi nka ba setse ba di latetse. Nna ke akanya gore o ka re ga re prompt gore re supe gore ga re encourage bogodu, ne re tshwanetse gore ka be setse re expose tse dikoloi tseo ndi dikgologolo tota ke a di itse ke go letsagale ke nna la ke di bona bile di ntse ka dimpa mo ile gore go na le dikgantsa gore le ba bangwe ba ka diphatse gona gale. Further supplementary. Prime Minister. Ke a go leboga mothisa mo tsamaisa dipuisano e bile o le mo parlamente wa mmopana. Ke dumelana le wena gore gongwe ke nako ya gore ha ile gore ke tse leng gore di ne di utswilwe ya ka ke tlhalositse kwa Afrika Borwa mme beng ba tsone ba tsa nako gongwe go tare re lebelele ditsamaiso tsone tsa rona le dipuisano le bone ba Interpol ka re kopana le bone ba Afrika Borwa mo go tsone go bona gore re ka hehosa jang lenaneo lone leo la gore ba te go di tsaya. Mme ya kana ke tlhalosa kana tse dingwe di aba di emetse ditsheko, mme ha di emetse ditsheko go ra gore ga gona jaaka di ka rekisiwa ka auction kana tsa tusiwa e le gore ke tse ditabeng di a go dirisiwa mo bosuping. Mme ke dumalana le wena gore gongwe ha go kgonagalang teng
re he ho se maoto re ko re tokahatse le gone gore kana ha di ntse jalo di tsere space mo di polling station tsa rona gongwe re tshwanetse re tokahatse mme gape ke tlhalose gore kana ha gongwe dikgang tsone tse di tsaya lobaka ka gore ke dikgang tse di amang yone tirisanyo ya mahatshe le gone go neelana information ka tsela e ntseng jalo mme ke dumela gore re ta sekaseka tsamaiso e re bone re ka tokahatsa ebile ra nna le nako e khutshwane jalo. Further supplementary? Further supplementary? Member for Ipelegeng West. Hey, ke a leboga Mr. Speaker ta ke tse sebaka se ke dumedise batho tegi mo ntong ye le ba gaetsho ba ko Phikwe Mr. Speaker re wetswe ke siro ko se libe Phikwe mo bekeng e hitileng ye ngwana yo dingwaga di kota sa ga 10 o iphithetse le gore o belaesega a dirisitse bana ba bangwe bothaswa ba ka tshwara 22 mme ke kgang e hapela ga ba se podise mme ne ke re ntuye re be mo merapelong ke bua gape ke kope ministera gore kgang ya a itsibogele ka bonako bo ka kgonagalang le ha ile ka moso re ka emella. Honorable Minister, question number 8. Thank you. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Assistant Minister Tamil. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga Honorable. Mr. Speaker, the report on the passenger train fatal accident happened at Pala Road. Me mo potsong ne go te bonwa pitsi. Me gape ga mutso a potsona sa bua gore date ke le me ke tsa kere ne ba na ra bonwa pitsi according to our records. On Tuesday, December 10, 2019, it was the subject of public inquiry as per the Railway Accident Act. The report by the Board of Inquiry was submitted to the then Minister of Transport and Communication in May 2020 and was subsequently submitted to Cabinet and the National Assembly. A decision was made that the report be released to the public December 2021. Mr. Speaker, in the case of the Pakalani incident, which happened on the 15th of November 2022 around 3:30 in the afternoon, train number 0315 from Gaborone to Palape, comprising of locomotive BD 337 and 8 wagons loaded with cement, collided with a horse and trailer truck at Pakalani level crossing. This incident resulted in derailment of the train and consequently fatal injuries of 3 crew members. The level crossing accident occurred because the truck had occupied the level crossing and didn't move at the right speed, and subsequently they collided. Mr. Speaker, as indicated, the Pala Road accident report was made public in December 2021. The Pakalane level crossing accident did not result in a public inquiry. Hence, there is no report that can be shared with the public. However, the accident was reported to the police. It was treated as a police case and it had to be processed through courts for closure. The truck owners were subsequently charged accordingly for negligence resulting in loss of lives and damage to property. Mr. Speaker, Botswana Railway Signaling System was installed and commissioned by Ansaldo Signaling, ASTS, in 2008. The same contractor was contracted to maintain the system for the period of 8 years until 2016. The maintenance of the system was handed over to Botswana Railways for management and maintenance. The Botswana Railways, for the purpose of continued operational efficiency and maintenance,
absorbed all technical local employees who were initially employed by the contractor to maintain the said signaling system. Mr. Speaker, the maintenance and the signaling system is a routine, ongoing activity to ensure its efficiency and functionality. Hence, the maintenance is continuously being done in-house by Botswana Railways personnel. The challenge with the signaling system is it's absolute. Some of the subsystem components are very difficult to readily source. At the current moment, the system is not fully functional. Mr. Speaker, although the solution lies in the upgrade of the entire system, which requires substantial capital injection, Botswana Railways continues to explore different ways to keep the system working. These include modification of power supply systems and creating virtual versions of our physical resources, called virtualization, especially in IT-related areas. Botswana Railways is also exploring partnerships with other institutions like BUST to come up with innovative ways to enhance signaling performance systems. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaiser. Ke a leboga tona ke na le dipotsonyana tsa motaleletsanyana di ka nna pedi. Ye nngwe ke a go tlhoka go sa bereka ga the railway signaling system gore ka ebile o papamatsa gore ga e bereke kgantse gore kana le absorbile babereki. Currently go iragala eng ka bone babereki bone ba ileng gore ke bone ba ka neng ba maintainer that system. Gore a ba ntse ba mo payrollong wa ba duela la eng. Yaanong ye nngwe ke gore mme gongwe le yone system yone re sologele gore ya go simolola go bereka leng. Kana ha o ka heta ha le dumang wa heta ha phakalane ebile segolobogolo yang ha go le maitsibua ko ra gangwe le terena o ka se wa kgone go e bona e heta ka gore that system ga e bereke. Yaanong gongwe re papamaletse gore ya go simolola go bereka leng. Yaanong ka ya bohelo ka kgang ya Bonwapitse ko Phalo Road ke gore the inspectors ba ba neng ba lebeletse sporo sele go ne go supagala gore ba dirile dithothomiso mme ba dumela gore tsela the rail e siame. Mme ha re capture mantswe a the then CEO o na a bua gore they were concerned about the state of Bonwapitse River ka gore dipula di ne di ntse di na beke ya teng ga o gakologelo. Yaanong go gone mo a ga go supe gore go na le sengwe se se sa tsamayang sente gone se e leng gore there was an omission gore go dirilwe due diligence mme ka ha CEO o na le sebete se molangwana ka mosepelo. Ke a leboga. Honorable Minister Tamela. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ya nta ya number 1. Ba absorbilo ke Botswana Railways. The maintenance is done routinely. Challenge ya la ke gone goreng because the system is absolute. Di parts tsa teng go dingaro gore di bona le ka nako, hence the inefficiency e leng teng. Ya bobedi ya inspectors gore di findings tsa bone le tsa CEO ga di tshwane, go na le that bit of inconsistency. Ke gone anong ga go tseneng administration e ntšha na le resa la kae. We are in a race really to see gore all our infrastructure e leng mo Botswana ga e mo se lebegong ka mo standardeng se leng gore se sa nametsa. So we want to be a logistics hub. So ra go netefatsa gore all the assessment e re tsweletseng re ntse re e dira kana ra e dira e tla ira gore diporo tsa rona di agiwe kana di designiwe di agiwa
ka di-standard tse leng gore these are best international standards. So ke tsaya ke re, moving forward, just be rest assured gore now we are going for high class infrastructure. But it's true, railway line a rona e tshabelwa ke di-issues tsone tsa dipula di na le nnatane le go reela dio tsa teng di dikgologolo. Ke a leboga se. Honorable members, na kwa dipotso e hedile tse di setseng di tla tsena ka moso. I understand that the Minister of Lands and Agriculture, Honorable Dr. Dikoloti, has a policy paper to table. Honorable Dr. Dikoloti. Thank you, Honorable Speaker. I beg to table the policy on the illicit use of cannabis in Botswana to the National Assembly. I thank you, Honorable Speaker. Let the paper be tabled. Honorable members, I understand that the Minister of Minerals and Energy, Honorable Boholo Joykenewendo, has a statement to make. On a point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Leader of Opposition. E kana di addendum di pedi ga kitso la engwe ya presentation of government bill e santse le teng. Ha ile gore teng ga se tsamaiso go tsewe go tsene the bill before the statement. Ka normal statement in tsone tsa bohelo. The Wildlife Conservation and National Park, first, what will come will be the Public Officers Pension Fund. In terms of the arrangement is that after the statement is the BPOPF bill, then it will be followed by the Wildlife Conservation bill, in that order. Yeah. Honorable Boholo Kenewendo, Minister of Minerals and Energy. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as promised, I am here to deliver the status of power generation, demand, supply in Botswana. I wish to start off by thanking you, Mr. Speaker, for this opportunity to update the House and the nation on the prevailing power supply situation and the performance of our power stations and the mitigating actions that the Ministry of Minerals and Energy will be taking. As I stated during our Committee of Supply for Organization 1000, aka the Ministry of Minerals and Energy last week, the country is suffering through a power crisis. We are in this current state, Mr. Speaker, due to 4 factors. And these 4 factors are: 1, the low internal generation precipitated by the cascaded failure of Morupule B, Unit 2, that happened on February 14th, 2025, and Unit 4, that happened on 22nd March 2025, while Unit 3 is on a long-term planned outage for defects remediation. This currently only leaves us with 1 unit in service, Unit 1, which is operating at a reduced load of 1.105 megawatts due to the defects which require an outage to remedy. As you can tell, Mr. Speaker, at the moment, we really do not have good internal generation as Morupule B is ailing. During the 3-year period, 2020 to 2022, the average
The average efficiency of Morupule B has been 33%. The energy availability factor was 33%. The plant performance was low due to two factors, namely the construction and equipment defects, and two, the O&M challenges experienced by BPC, hence an O&M intervention that has led, in part, over varying times, to 57% EAF. And this was predominantly within... Minister, hang on, sorry to disturb your flow. I have here the statement that you supposedly should be presenting. So because it's very long, very detailed. Hang on. So I don't know whether you are presenting a summary of the statement. You are presenting the summary? Yes. Okay, thank you. Go ahead. So, as always, Mr. Speaker, we tried to ensure we give this House a comprehensive breakdown of the situation. So what you have on your desks is a very comprehensive address to this matter, and I'm presenting a summary for time purposes. Mr. Speaker, as you'll note, I think we're sitting at about 30 pages or something of what I gave you, but we'll make it very short. Mr. Speaker, as I was stating, we have tried, or over the years, BPC has worked on a O&M intervention, which increased availability factor to 57%, and this has been varying through 2023 and expected 2025. Factor number two is that there is a shortage of power in the region and availability electricity in the market, especially during peak loads, peak periods, and is predominantly supplied from emergency or diesel plants, which comes at really prohibitive rates. And factor number three, still relating to rates, we have seen an increase of the cost of importing electricity from South Africa, especially during peak periods. We've seen an increase by 166%, from 85 tebe to 226 tebe, and most recently increased to 555 tebe. So you can see, Mr. Speaker, that the exorbitant rates of imports are also a financial hindrance to BPC. And factor number four is the stressed financial position of BPC and its inability to meet its liabilities, and the supply shortfall has forced BPC to institute subsequently the rotational cyclic load shedding since Saturday 22nd March 2025 to match supply and demand to avert a total system collapse. Mr. Speaker, as you may be aware, we have two power plants that should be meeting our domestic demand fully. We have installed capacity of 750 megawatts at both Morupule A and Morupule B, with a domestic demand during off-peak of 440 megawatts, while at peak of 670 megawatts. Ordinarily, we should be able to meet our demand. However, it should be noted that Morupule A is very old. Morupule A was commissioned in 1986, and it was expected to only have a lifespan of 25 to 30 years. In 2012, 26 years after its commission, the plant availability had deteriorated to only 38% of its juncture, and that plant had to be shut down and rehabilitation had to be done. A comprehensive plant refurbishment was undertaken, and a study with JICA in 2011, leading to the subsequent plant refurbishment for an increased or extended lifespan of 7 years.
The project was carried out as a 10-key engineering, procurement and construction contract at a cost of 204 million, equivalent to 2.7 billion pula, and this was funded by the government. Post-refurbishment, Morupule A incurred direct costs of 720 million, inclusive of operation and maintenance cost. The refurbishment project commenced in 2016 and was completed in 2020. All the 4 units, worth 33 megawatts each, were fully operational and returned to service. Currently, Morupule A only contributes 10% of the country's electricity demand. So, when we are thinking about Morupule B, the second plant, in 2004, a feasibility study on generation expansion was carried out and updated in 2006. And this led to a new power plant with an installed capacity of 600 megawatts, 4 units worth 150 megawatts each. Morupule B project was procured by BPC through a competitive open tender process compliant with BPC tender regulations and applicable then. In 2008, BPC and the China National Electric Engineering Company Limited and Shenyang Blower Works Electromechanic Import and Export Limited, hereafter referred to as SENEC, concluded an engineering, procurement and construction contract to design, develop, construct, supply, install and commission the Morupule B power plant. The project was funded through a loan facility amounting to 825 million, equivalent to 10.5 billion pula, provided to BPC by Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, which was disbursed in the year 2010. The ICBC loan has an outstanding balance at the moment of 3 billion pula as at March 2025. And the loan will be or should be fully amortized in March 2030. As I mentioned, Morupule B consists of 4 150 megawatts units on the circulating fluidized bed boiler technology. And this is the technology that was expected to be used in accordance with the American Society for Mechanical Engineering Engineers, ASME standards. The boiler conceptual design is adequate for a baseload coal-fired power station. However, the detailed design, as well as the construction of the power plant by SENEC, have significant deviations from the basic design, which was not complied with, hence the challenges that we are experiencing today. The performance of Morupule B, 600 megawatt coal-fired power station, has been erratic since the commissioning in 2012-2013 due to substandard construction, with significant non-compliance to specifications, poor workmanship, and equipment material defects. Given the construction and the equipment defects, the plant experiences frequent failures, notably on boiler pressure parts, thus affecting power generation from time to time and averages operational efficiency between 35 to 65%. It should be noted that the global standard is 85%. Direct costs, in addition to construction for MBPS, Morupule B, since its inception amount to 5.4 billion pula, inclusive of operation and maintenance costs. As the plant experienced reliability and availability challenges from the onset, the project has incurred indirect costs of 18.9 billion pula in power imports and owner's engineer services. Of the 18.9 billion, power imports account for 18.1 billion in the last 13 years since the plant's existence. Mr. Speaker, due to construction and equipment defects from implementation of Morupule B project,
the operations and maintenance of the plant is problematic, and hence the need for support to BPC, and they have since engaged several companies to help with O&M. The current state of remedial works at Morupule B, Mr. Speaker, they are aimed at improving plant reliability, availability, and maintenance. And this project was started in 2022, but has experienced significant delays due to challenges encountered, which include technical challenges experienced with a replacement design of one of the boiler components of the fluidized bed heat exchangers and COVID-19. Remedial works on the first unit 4 to be remedied have since been completed. However, the unit still experiences failures on the replaced FBHE, and a root cause analysis is still being undertaken to determine the cause of the failure. Given the fact that the replacement design, which was expected to address the failures of the original FBHE design, has not addressed the defect, this design will not be replicated on other units, that is 1, 2, and 3, which are still to be remedied. Instead, the original FBHE design will be maintained with some enhancements as opposed to total replacement with a new design. The second unit, Unit 3, is to undergo remedial works, was shut down in November 2024. Currently, remedial works on this unit are in progress and are 60% complete. The unit is expected to be back in service in November 2025. The remaining units, 1 and 2, are scheduled to be remedied in 2026 and 2027. Once again, we're in a power crisis. It is, however, hoped that at the end of the remedial works project, by the end of 2027, Morupule B will be operating reliably with a plant availability factor of around 80%, close to the industry standard. I will touch back on this particular matter. As I have noted earlier, we've had significant challenges with the performance of Morupule B. And because of this, we've had to significantly import and rely on imports from South Africa. And the cost has increased quite significantly, first by 166% to 2 pula 26 thebe, and as of last week to 5 pula 55. And this has really cost a serious financial strain on BPC. This scenario will continue to prevail until the completion of Morupule B defects remediation project, and we have, though, engaged South Africa, the Ministry of Electricity, to renegotiate the agreement on power supply, and I'll touch on this a little bit later. Where we stand, the situation has been exacerbated by the non-cost reflective tariffs which have not been adjusted in the last 3 years. It should be noted that BPC's tariffs are currently 1 pula 27 thebe per kilowatt hour and are significantly low compared to neighboring countries such as South Africa and Namibia, whose tariffs are currently at 2 pula 78 thebe per kilowatt hour and 2 pula 6 thebe per kilowatt hour, respectively. Between the financial year of 2020-2021, 2024-2025, tariff adjustments were only granted twice, meaning that there was no revenue growth for 3 consecutive years, yet there were annual increases in all categories across the economy, including those that supply BPC. The non-tariff adjustments in the 3 consecutive years exacerbated the already non-cost reflective tariffs, leading to a huge disparity between operating costs or imports, which we've noted to be over 2 pula 60, and the revenue, which is sitting at 1 pula 27 thebe per kilowatt hour.
Despite these challenges, the corporation had not undertaken load shedding until recently in order to mitigate the unsustainable financial losses. It should be noted that at this very moment, BPC's creditors, in particular for imports, we are sitting at a creditor balance of around 2.6 billion pula. 2.6 billion pula. And this is a balance as at 31st January 2025. And one sekoloto sa BPC segolo jang se e leng gore re tsaya motlakase ko ntle ko South Africa. Sekoloto sa teng ke 2.6 billion pula ha January a hela. Me ha le ka e lebella go ra gore ga re ntse re importa February le March sekoloto se oketsegile se hitile 2.6 billion pula. BPC's electricity sales revenues are 430 million against a monthly cash expenditure of 650 million pula. In addition to these cash challenges, I wish to remind this House, le Botswana, that BPC also must maintain and service the loan from the Industrial and Commercial Bank of China, which requires $56 million US, approximately 700 million in cash per year for their installments, and another loan from BPOPF where payments for interests are 140 million per year. The corporation has designated the tariff subsidy to fund ICBC loan installments and partially pay for power imports, whilst BPOPF loan interest is serviced from revenue collection. This is the true face and reflection of the financial state of BPC. There are several management interventions, Mr. Speaker, that we have outlined, and I wish to just skim through those, hoping that members will engage themselves in our written submission. But I can guarantee that management has started working with BERA to look at submitting tariff adjustments that are needed in order to meet the financial need of BPC. Spacing out delivery of major capital expenditure items to minimize the impact on the already strained cash flow. Implementation of an O&M strategy to improve Murupule B plant availability from 33% to an average of at least 57% in 3 years. And restructuring the current liabilities of the time by taking a loan of 1.7 billion. In 2023-2024, the 1.7 billion loan was not additional money for BPC, but rather to alleviate some of the creditor balances that they had in that particular year. Mr. Speaker, I wish to address what we intend to do in the medium to long term. Unfortunately, we are unable to generate electricity today. But, Mr. Speaker, government is making significant progress at developing projects that will ensure local supply. And I mentioned this during the Committee of Supply, that we are working with a appropriator towards a 615 megawatt brownfield coal-powered plant, which we expect to be done in less than 24 months. Similarly, a 600 megawatt tender was given to Jindal for a coal-fired power plant in Mamabula, and this has commenced and is expected to be delivered in 2027. We are upgrading the yield for renewable capacity to 1.5 gigawatt of solar, and the RFP will be gazetted this Friday.
and this is distributed solar, not just in one area. In the short term, BPC will continue to operate 2 diesel generation plants, namely Orapa 90 megawatt turbine power plant and Matsiloje 70 megawatt diesel plant. These are very high cost generation facilities, only dispersed under grid emergencies to avoid grid failure. However, it should be noted that there's an opportunity to convert the Orapa 90 megawatt turbine to gas, as it is built for dual fuel. Mr. Speaker, in conclusion, once again, we have a situation. We have a crisis reflecting on the various unsustainable decisions at both production and utility. And to address this precarious situation that we find ourselves in and the supply situation, BPC is in the process of recovering Unit 2 and 4 at Morupule Power Station. I believe that as I was standing to the podium, I was receiving a text showing that Unit 4 should be back online this evening. We hope, Mr. Speaker, that with our deliberations with the Minister of Electricity, starting on Thursday, to renegotiate a new power purchase agreement between Botswana and South Africa, we would achieve reduced rates that will assist us in managing costs. But most importantly, that we engage on a constant and stable supply from imports during this short to medium term. However, it should be noted that while we're working on remedial effects at Morupule B, the security of supply will only be at the desired level post-2027. When the new coal-fired baseload generations that we're working on will be on the grid. But we hope that our renewable projects will start coming online towards the end of the year and start helping us with some of the demand. In the meantime, government endeavors to expedite securing the new coal-fired baseload generation to address the prevailing Morupule B plant challenges, and we hope to continue supporting and providing resources to secure power imports and alleviate the prevailing power shortages while new generation projects are being implemented. As it pertains to the financial position of BPC, we're putting together a rescue plan and debt restructuring. And this plan, what is key to it, is the adjustment of tariffs in the short to medium term, renegotiating a better priced and stable guaranteed supply from Eskom, the unbundling of BPC, and a diplomatic engagement with our creditors for Morupule B. Mr. Speaker, we remain committed. We remain committed to providing affordable all-access electricity by 2030. We remain committed to energy security and export by 2030. We remain committed to an energy mix of 50-50 with renewables by 2030. We are in the face of a crisis, but we are not cowering to the challenge. Instead, we've deployed strategies that will ensure that we are fast-tracking local production, we are working on infrastructure upgrading, maintenance and grid stabilization, and importation to secure any of the demand that is needed in the country. Mr. Speaker, I wish to thank you once again for the audience that you've granted. Point of order. Order, honorable members. Honorable members. In terms of standing order 41.3, there will be no debate of the statement. However, I may allow for short questions for purposes of elucidation. And since it's a matter that
I know mo ne ke le lebeletse o ka re le latolola leso ka ha le ntseng ka teng. And I know you may wish to ask short questions for purpose of elucidation. Point of order. Point of order, Honorable Karuma. O tangaida ndeke go di bedisa. O tangaida Mr. Speaker. I rise on order 15, yeah, language, if I'm right. Considering the importance of the speech or the debate, the statement, Honorable Minister of South Africa, leha order bua gore di standing order di bua gore o ka dirisa sekgwa le Setswana. Mme ke kopa mo go wena le ntuye Mr. Speaker. Gore ha re lebeletse the sensitivity and the ha re lebeletse kgang e re netseng ha gompieko le ka ha e le mosola ka teng la boraro le batho morahi e leng gore e o targetile gore molaetsa o hitlhelele go gone ke ne ke kopa mo go wena gore o kope gore statement se irwa gape le ka Setswana mme gape mo godimo ga mo Mr. Speaker ke ne ke kopela ntu ena gore re he the statement it responds to it slightly more time because ke ntse ke seo ba ntse ba nteletse ke le go Seychelles ba reile ga o yo kwane motakase le one ga o ke a leboga. Honorable members, ke ta ipoeletsa ke le re kere ha ministera a araba potso mo ntunye wa ba tshagitile lona ma parliament. Your proceedings are beamed live on BTV and on social media platforms. But se se diragalang ha se influence ke sepe se tswang konte. Minister wa addressa ma parlamente lona ha addressa setšhaba wa ko BTV kana kwa re B1 ke gone kwa yang go bua le setšhaba teng a ile re gona le tšhono ya gore ba mmotse dipotso ke gone ko ha wa ba bua le lona ma parlamente. So if she has chosen to give the statement ka sekgowa ha ngwe tera araba dipotso ya no tse di tabeng di latela a di arabe ka Setswana ya no go mo kope gone go gore dipotso go ngata di arabe ka Setswana ke tsa re gore editse o ta ke bona a tsikinya thogo gora gore she's nodding in agreement, I hope. So ya no tota ke one karabo ka bokhutswana. Standing order 15 is very clear go ka diriswa Setswana kana sekgowa. Jano ka di matter tse dingwe ne di technical ka ke tsa gore o ta rantsa tsweletse a ba le ka gore arabe ka Setswana mme gore mo a go itse gore e ka re ha tswa ha a thamelle ko radiong a thamelle ko televisioning kana ka hela ko ileng gore ka re ya le ko a bui ka Setswana jano a bua le setšhaba. Jano Honorable Minister o ta kopa go tsa di le ka he dipotso o bo ka responda e be re ka tsa round ya dipotso 4. Okay. Procedure, Mr. Speaker. Ha le emela hela ka dinawa ke ta le ga di. Procedure, Mr. Speaker. Nako ile Honorable Phologolo. Is your point of procedure? Mr. Speaker, nekere despite your ruling, if ever there was one, kanye ke tsa kere even for the benefit the parliamentarians e ka re nna ka ha summary ya gagwe ka Setswana because jaaka o supile gore kganye nne ka re sisibetse ra kabetse ke dumela gore re le bantsi ne re santse re ipotsa le mahoko a mangwe a neng a bua ke kopa ka tswetswe gore a hiwe sebaka sa gore a soboke ka Setswana gore rotlhe re motsaya ka tlhamalalo ke a leboga Mr. Speaker. I've made a ruling and you have just wasted our time. Honorable Leader of the Opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano ke lebogele tona pego ya re e beileng pele
le ntswa re ne re eletsa rothe gore gonong e ko re e bone ka Setswana mme ke lebogele. Ke na le dipotswana tse dikhutshwane Mr. Speaker. Ya ntlha ke tshelang ke gakolla matona gore ke dumela gore wa itse gore go na le komiti ya palamente e itebagantseng le dikgang tse di tshwana le tse o di beileng pele. A o no sa bone go tlhokagala gore ka bo o tshwaragane le komiti ya palamente go tsibogela kganye ke itse ra tsela ntlha ke go kopa gore o ye dikomiting tsa palamente le ka kgang ya diteamane ke dira kopalo mme ga go nko e tswang le mina a ke komiti amogele gore e tane go utlwagela ko palamenteng e lebaneng le tse di amanang le lephata la gago e le ya ntlha. Ya bobedi ke gore morupule B mathata one rothe ra itse a tswa kgakala ga se seo se sešwa rothe ha re tsene mo palamenteng re itse ka mathata a teng. Position ya Botswana Power Corporation ya go imelwa ke dikoloto rothe ra itse ka gore di-accounts tsa teng di ntshiwa ngwaga le ngwaga gore motlakase mo Botswana o rekisiwa ka tlhotlhwa tse di ko tlase rothe ra itse ka gore dipego di ntse di tshela di tswa le gore o re o tsang ko nte wa re turela. Yaanong potso e ke kopang o yarabe tona ke gore a gompieno o ikutlwa o nonogile go ka lebagana le Batswana go ba bolelela gore ya 30% e ne ba e sologeditswe ke UDC given tsotlhe tse ne re di itse ka motlakase gore ga se e ka kgonagalang tota ebile wena ga o bua ka tariff review o bua ka go oketsa mme Batswana ba sologeditswe go gokotsa. Yaanong ke o sa ba thamang le Batswana ba bolelela Batswana gore tsotlhe tse ne re di itse pele ga dithopo di a re pateletsa gore re oketse e seng go gokotsa. Go botlhokwa go bolelela Batswana boammaaruri ka kgannye gore lo tla oketsa. The third question ke ya gore mo mosong wa gompieno Tautona na buisa phuthego ya kgotla. Order, honorable members. Redsand Leader of Opposition. Tautona na a buisa phuthego ya kgotla. I think mo ga motlakase ra mogele gore it's a national crisis. And ga e national crisis re bolelle Batswana dikgang tse di tshwanang. Ga ke itse ra go boammaaruri se metsotso di kgang se buang ka phuthego ga Tautona gompieno gore mo bonthe mongwe jo go le kudisa ka motlakase o retse ba neng ba mo reditse a re mathata ke puso e ne e tswa pele gore go na le gore e baakanye e ne e re ka motlakase ya ga Rre Masisi. Rre Masisi o tsene mo pusong ka 2018 morupule bitsa ko 2012 Rre Masisi a isa nne mo parlamente ke gore ka gore gone mme le ha ile re batla go kgarabeletsa sengwe le sengwe ko go ena re itse gore tse dingwe ditshwetso ke tse di tsereng ka bo 2010 2011 nna ke bua gore gato a re Rre Masisi o na tsa tshwetso ya go sa baakanya ha ile gore o tsere tshwetso ya go sa baakanya ke kopa gore lo re bolelele Honorable members order honorable Mokhware ke go utlwa ke le gone ke go utlwa ke le ha stop heckling the leader of the opposition nta botsa potso ya gago. And potso ya me ke gore from 2019 to 2024 re dirisitse bokae mo maintenance ka gore ga gore Batswana gore 2019 to 2024 ba ba neng ba le tene ba tsaya tshwetso ya gore ga go baakangwe rona ba re le mo parlamenteng ra itse gore ga le buiwa maruri re bolelele gore from 2019 to 2024 go dirisitswe bokae mo maintenance ga lo ka rera le gore ga go a irisiwa sepene gore kwa hela then the president will have been correct. But ha ile gore in the last 5 years go ntse go duelwa maintenance, please honorable members a re itlwaetseng boammaaruri gore re tswe mo mathateng a re leng mo gone. And then my last one to you is this. My last question, it was a long statement and I've tried to make the questions short. Ha ne se gore lo tla lo nkgwelela
e ka bo ke heditse nako ya gompieno ya bohelo ke ye ga ke a tshwara dipalo sente tsa cost tsa go aga the station versus total direct and indirect costs tsa maintenance ke a itse gore ka re dirisitse about 15 billion pula go aga ne re simolotse ka go tserwe ta nna 10 ha go tere he palo hela gompieno ya gore mme go re turela go baakanya e sa le re simolola le station se re tsamaya ga go bokae just one figure gongwe go ka re thusa gore e re kwa bothoko re dumalane gore gongwe go mo gore go buang go baakanya ga se mo ka tholang go baakanyega ha e le gore the cost ya go baakanya e setse gongwe e le kana e heta ya go aga ke ta kopa gore he palo yone eo ke a leboga. Honorable Shimamonageng. Thank you, Mr. Speaker. Ne re kana tota aka no bona e ka re gamaregile ke gona gore motlakase o ratle go tshwana le metsi mo ka o tlhokagalang ka teng yana ne kere jaaka malatsi a re bona dipatela di amega ka ntate yona gore motlakase ga o a ga go lekwe gore a ministera ga nko leke gore ko magaeng bogolo jana go nne le sporadic gore go nne le di-announcements hale le hale tsa gore motlakase o tla nna teng leng o tla se ko nne teng leng maabane yana letse mongwe a tsenye mo maranyaneng ko molepolole a ntsha statement se e leng gore ga sempe sentle very scandalous gore nna ke iketile hela mo gaborone ke kwa ga Tlebebe sepatela sa Scottish Livingston batho ba fudile ga gona motlakase jang mme ke re ba molepole ba itse gore jaaka ke le kwano yana mpore le kwano yana re le ka one mathata ao go a rarabolla ga se re kwano go nnela go tshameka mpo go nnela jazz re kwano re mo parlamenteng re le ka go rarabolla mme sa bohelo nya ke mokgalemetse thata finish sa bohelo Mr. Speaker ke gore kana mme BPC ikile announce ka di 26 July 2022 gore the Maduo 26 strategy improvile motlakase ampo local power generation capacity yaanong re ipotsa gore go diragalang eng jaanong all of a sudden sa bohelo jaaka minister na bua gore BPC o kolota kwa le kwa a ga e koloti yone morupule le yone ka bo yone a ga e koloti morupule ya kolota gongwe roughly bokae. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Taolo Boipuso Lucas. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsatsi jeno tona ke leboga gore ba go hile information yotlhe ka botalo ka gore re ntse re botsa dipotso ga gongwe gore tseo ga di mo potsong mme ke utlwa gore tsatsi jeno nya o tsamaela gore bolela nnete potso ya ntlha ke gore puso ye ntšha e na le a very ambitious economic program e na le thulaganyo ya gore e leke go tsosolosa itsholelo gore itsholelo e kgone go dira ditiro mme motlakase o botlhokwa thata mo tsosolosong ya itsholelo ebile motlakase o botlhokwa thata mo tsamaisong ya itsholelo mme ke botse tona gore ka ga o bonang ka teng le picture eo re neetseng mme the ambitious economic program ya the new government mme ta kgonagala re na le mathata a kana a re apereng mabapi le motlakase
ke potso ya ntlha gore ke lebile dikgang tse di tshwanang tsone tsa bo go dira ditiro di ka tshwara 400,000 le go bitsa di-investara gore a mme dilo tse di tla kgonagala a gona le investara e thwagetseng e tla re e utlwa gote motlakase o na le mathata ko e be e tla e tabogetse kwang ke potso ya me ya ntlha ya bobedi potso ke ya mang badirisi ba motlakase ba ba ko magaeng ba ba trabolang motlakase ba ba trabolang motlakase a mme o ka thamalletsa ba ba trabolang motlakase wa malapa gore motlakase wa malapa o tla oketsega mo nako e khutshwane ditlhwatlhwa tsa ona a o ka ba papamaletsa kana o ntse o bua sekgowa ga ngwe ga gore tariff adjustment le nna o itlhela ke sešoo ke le ra boipela gore tariff adjustment go tswa go hokotsa go tsa go oketsa ke re a o ka ba papamaletsa gore nnyaa mme tota go raya gore jaanong le ta okelediwa dituelo tsa motlakase mme a wa bona gore ga e le gore dituelo tseo di ta okediwa a wa bona gore mme di dirwa ke mathata a morupule b le go mismanager project ye over the years ke raya gore o thamalale re go utlwe mo kgang eo ya boraro ke ga o bua ka kgang ya load shedding o e bua o ka re September go tabo go na le sengwe mme mahoko a gago bontsi a wela ko go 2027 minister a o ka papamala wa supa gore load shedding e tabo e tshela le rona go itlhela 2027 ke ra o papametse jaanong o sa renya mme kana go hale September go hale 2027 a mme o ka papamala gore batho ba nne ka kitso ya gore ha e le gore ba reka di-candle kgotsa ba reka mabone a disola kgotsa eng ba reke batho a gale ba itse gore seemo se ntse ka tsela e ntseng jang mme ne ke re la bogelo e le ya bone potso mo budgeteng yone e ne e ntshiwa ke vice president nna ke rata go mmitsa nkosinathi thata vice president nkosinathi a mme madi a go tira a duela a go odara motlakase a mme a teng mo budgeteng yone e e rileng mo go yone mo bogompienong kana ga a seo go raya gore go gongwe yano tabo e sa tlhole nna load shedding e taba e le go tima hela yana gongwe re dirise parafini ka ke yone re e dirisa thata ko bobono ke a leboga Honorable Tendlo Bogatsu. Thank you, motsamaisi dipuisano. Hey, ya utlwala. Me ne ke re ke botsa yana motsamaisi dipuisano. E kile rena go ke etetswe ke ba manage. Ba mpolela gore go ne go na le company kana bile go ke Jekon. Ene lo ne ye exploiter magala ko morupule. Kra ko komedie ko mining wa bone e go le ga ba ne ba harologana le goromente wa pele ka ditumalano mme ya hela ithotse tiro e tsamaile mme le gore ne go lwa kgang ya go hetla motlakase because company eo go ne go lebegale gore ne e batla gore e hiwe tetla ya gore e hetle magala ke ra motlakase wa magala komedie a ga go bone go le botoka jaanong gore re go e batla yone company ka ne na le maikaelo ka re kukwa re ntwa ya teng e le gore e nna power station ya gamana ka re company ne e batla gore yone e neelwe power station e dirise ba rekisetse motlakase mme go a lebega bangwe mo pusong ya bone ba batla gore motlakase power station e nne ya bone anong ka ga seemo se ntseng ka teng nna ke ne ke botsela gore a ga go botoka go dira jalo gore motlakase o tlo nne teng ka re go a lebega gore ga gona there is nothing in the horizon se se supang gore tla re mo bogaitshwanyaneng kganye ya motlakase a e tla baakangwa mme la bohelo ne ke botsana ke re a mme ga go botoka gore re tswe mo mafokong a gore we are going green ka gore go a lebega le gone bo green ga ke ra bokgona re tlhamalele ka re na le magala a seng kana ka sepe re iphetlhele motlakase o e leng wa rona re tla re fokolotse sekoloto se se kana-kana mme ane ke nna ga ba se ke leboga jaana go ntse go na le sephiri se se ntsi thata mo pusong mme seng e re tswang re tsaya mo go yone go sa bolelwe batho boammaaruri mme ke lebe gore gompieno at least we are getting the truth ya gore go iragala eng mo motlakaseng wa rona ke a leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Minister. Kana batla go tswa tse dingwe gape nne ke re ke tsa tse dingwe Mr Speaker mme ke simololehela ka go araba tse di boditsweng
ke leboge mapalamente gore ba buditse ba kgetse ebile ba lemoga gore seemo se re leng mo go sone se tlhoka gore rotlhe re se tshwaraganele mme ebile go sena ope yo shemang Setswana ka gore ra se bua ra se itse mme jaaka le itse ditemana tsa ntuye di a re leta gore re bue ka Sekgowa le ka Setswana yaanong ga go thona bagolo gore e re ke wela e be le re nyammene re kopa gore o go boke jaaka honorable Phologolo na a bua nka go boka gore bothe ba itse mme gape re ikaelela gore re taya go tsibosa Batswana sengwe le sengwe se re se buileng ha gore le bone ba se itse yaanong kgang e tona ke gore a dilo tse ne re sa di itse ka gore go tiragate ra itse gore morupuleng tse sa bereke ra itse gore di-imports ra itse hela jaaka le lona le itse but no one ha gona ope yo neng a bone gore tlhwatlhwa ya di-imports e ta oketsega from 80 plus thebe to 2 pula 60 thebe to 5 pula 55 thebe ye palo ye ke e leng gore le ga o ka e senka ka October ga o ka ke wa e hithela mme ebile e dirile gore mo kgweding e le nngwe hela e be re kgona gore re bona gore BPC e tlhoka madi a hetang 400 million go itebaganya hela le import maloba ga re simolola go dira load shedding re ile ra leka go reka motlakase ra bo ra sendelwa message ke wa di-finance a re tlhalosetsa yalo gore bagaetso ka price e re leng mo go yone ga re ka tswelela re dira yana ga re go kgona go renewelwa kontraka ke batla gore ebile ke le thamaletse kgannye gore ga re ka tswelela re oketsa sekoloto se sa South Africa today alone the cost of emergency power yesterday alone was a whopping 23 million rands. This was the CFO. A re reportela gore re ta tshwanela ke gore re emise go importa ka gore ga go sustainable re tlhoka gore re negotiate kontraka ya rona le ma South Africa ka di 31 ga re sa ba duela ga ba ke ba re ha motakase o mongwe ra tshwanela ke gore re itebaganye le gore re tshwanetse gore re dire yang re simolola go duela South Africa gore 1st of April re kgona gore re importe motakase tse ga se tse e leng gore le wena re sa leshando o no ka bo di bone ka October gotelele mme tse e leng gore ra ditse ke gore morupule B ntse e sa bereke sentle. It is complete mismanagement. Ke buile gore there were structural issues in the building of the plant. Gona le gore go change-iwe plant from the beginning 2012. Ga simolola go tenya re ta baakanya ha re ta baakanya hale re ta bata company e ta dirang operation and maintenance. Go tile yalo ra tsa ga ibile ga ra tlhalosa gore ga go no po dirile maintenance no ba dirile maintenance mme ka gore ne re bona gore for 3 years straight the plant was operating at less than 35%. Go no go tshwanelwa gore nka bo go tsibogilwe ga diriwa a plan B. Ke sela se re se buang ga re ganetse gore go na le ga go no po spendileng 5.4 billion on maintenance. They did. But we could have spent this total of 34 billion pula that has been spent on maintenance, on importation, on working on a plan B of power generation. That is all I was basically outlining here. Gore nka bo re tsibogetse kganye ra bona gore ha plant e operate at 35%, surely this is not sustainable for the future. Yano engwe ya gore nka bo re ya go buisa batho ntse re ntsha mokwalo re monageng gore a re gongwa ga ba o bona tota ga ke tseye gore ke nnete gore le mo monateng ka kwano mo dijazeng nya ra itse ro theogetse ona ra bona wa re botsa gore o tsamaya motakase ko molepolele jalo jalo mme ke re ta tswella re ntse re bolela Batswana
ba BPC marketing ntse ba bua mo maranyaneng ba bua mo diromamoeng ke ta ba rotloetsa gore ba baakanye ba itibise le mahelo a eleng gore tota a tlhoka more attention. Re kolota morupule coal mine ra o kolota ro kolota more than 500 million pula se gape le tshwantseng gore le sitse ke gore go ile ga simolola project ya expansion ya morupule coal mine ga expandiwa ga dirwa open pit mme go sa planelwa a new fire station there. The idea, I'm told, was to export. Mme ha go a nna yalo, Mr. Speaker. Morupule le one ya tswella e duela the contractors ba neng ba le ho ngwaga otlhe ba sa bereki kitiki. O bo go tswalwa mine gompieno wo expansion project e tswetswe mme ba re le rona ra ba duela ke ra gore dikgang tsa madi di dintsi mo makalaneng a ga government segolo yang a itebagantseng le go hetha motakase mme re ke sampe ke le hamme ke tse hale ya gare bogatsu ya manage tota manage e ne e bidile go nna le power plant jaaka Jindal and Sese mme ba ile ba latlhegelwa ke tlhaloganya gore ga ba ka ba bidela motakase o ka kompone e maenang jaaka ya Jindal dikgang tsa teng ke sampe ke di sala morago mme ga go re gore mo seemong se re le mo go sone ga re seke sothe se re ka se dirang ke re ke gatelela kgang ya gore the 615 megawatt it's a coal fired plant so ga re ise re nya gore a gore ka gore re batla go dira renewable gore a gore ga re ke ra dira sepe ka magala a rona nya ke sone se re tsibogetseng go bata ba eleng gore ba na le di plant tse di modular tse di ka gorogang gonana ya re 18 months e be re dirile motakase ke coal yela e ka re thusang gore re dire ya base load e thoka gore be ile coal our ambitions are renewable the 1.5 gigawatt which is 1500 megawatt ke one e leng gore it's renewable mme bile tsone ne re lebile gore di project tsa tenyana go hetla go ka nna motho go ka nna bohego re ka simolla go dira di project tseo ke tsone se re di tsibogetseng gore ka la bothano yana e be di tswa mo government gazette mme ke wele Mr. Speaker ke re ambitious re Lucas re ambitious le ha re ntse re le mo di power crisis nyana maphekela ha ke kopane le more than 3 investors that are still interested here because they hear our vision ba re tlhaloganya gore re batla go ya go kae re simolla ha kae ka gore ga re hiti sepe se re simolla mo go sone re ra se thamalatsa ra se papamatsa gore kganya rona ke re ha mme re sologela gore ga rena le lona re ka kgona gore re gatele ko pele ha go siang mme ba kgathelegela tsotlhe tse re batlang go di dira particularly with our ambitious economic program. Mr. Speaker, think clarification. So, sa bohelo ke wela ke re nyame re bone mismanagement re Lucas re bone ra e bona ina le dingwaga ile ho me re solehela gore ditsetlana tse re le ditsenyeditseng tse di supang gore management ya go diraeng le rona ko ministry ra go diraeng di ta re thusa gore re kgona gore re wele 2027 ontseng ke mmua ke go supa gore all power plants ka tsholohelo ke gore e be di le mo tirisong e be re setse re kgona gore re re nya yaanong our 600 and something demand is fully met through our installed capacity. So re budgetetse some aspects of the imports. Hona le tse re kgonang gore re budgetele, hona le tse e leng gore tota ga re a kgona. Mme ebile re solehela yalo gore re ta re ntse re kopa mothusa tautona ebile e le ene tona ya tsa madi. A ta boela ha a kopa di-supplementary ha re kgonna go di bona. Mme re solehela gore re ta tswella re rotloetsa batswana gore ba dirise motakase o leng teng sente. Gore ha morupule B unit 4 e boela online tonight
ka re sologetse gore yone ha tsotlhe di ka tsamaya sentle e tla boela online tonight. So re tla bo re sologetse 80 megawatts go tswa ho ditumelano tsa rona tse re yang go di wetsa ka la bone le South Africa. Re tla bo re sologetse gore re bone 200 megawatts. So ha re kopanya le se re 100 o re nang le one 80 o mongwe 200 e ka thusa go stabilize the demand even partly in peak period. I thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. She left out. Honorable Leader of Opposition. Yes, she left out some questions. Tsene ke di boditse le nna ka kwano le tse me ke focus mo go tsane. Ke go kopile ya ka mona go hitileng gore a o ka itlama go buisa di khantse le committee ya parliament go le gantsi o di dimalla potswa teng le gompieno we di dimaletse ya bobedi le ke kopile ke gore a mo ka papa maletsa Motswana ko gae gore e rentswane re go soloheditse kwelo tase ya dithotho Motswana solohela gore yanong thotho ya motlakase ya go oketsega go botlhokwa tona gore o kgone go bua yalo. Can you state that today? Honorable Minister. Mr. Speaker, tota kanye ki buile ki rile gar in the short term to medium term there will be tariff adjustments. Me ga ke bua ke papa matsa ka Setswana re Lucas go ta re dithwathwa tsa motakase di okediwe ka gore BPC nya me ke thamalang mo dikgweding go tare di okediwe ra e seka gore re oketsa jang ga se mongwe le mongwe mme BPC e kolota 2.6 billion re duela motakase ha gongwe nne re ete ya ka ne ba nkwalla khantele gore re dule go 2.60 rona re duela di imports. While here, me resampe re charge 1.27. Golo ha go na le gap. Lo yana hela ga o lebile madi mo pateng ya gago. Re go re o amogela 1.27 mme dikoloto tsa gago di dira 2.60 thebe. O tshwanetse gore o bone gore o seka yang o oketsa yang letseno gore o kgone gore o duele madi. Yano re mo ditshekatshekong gone yana tsa dithwathwa tse di tshwanetseng tse tsa BPC gore re bona gore ke bokahe a taya bonga le kana gore BPC e tswelle e kgone gore e hete motakase mme ebile e gore se motakase ko Batswaneng ga re sa dire jalo go tabo go sena motakase go thelele re buile khantele ka re go tabo go na le a complete system failure go botoka gore mo nakong ya gompieno in the short term rothe ra mogele gore re tshwantse re thuse BPC gore in the medium term e re thuse e re busetse mo dithwathweng tse leng gore re kile ra di pa hapele mo kgannye ya parliamentary committee re sa leshando re ntse re le mo lebelong jaaka o re bona we are in a crisis ke itse bogile ke re ke te go buisa parlamente ke le lebise lothe seemo se re le mmogo sona lothe hela seemo se re le mmogo sona and ra itse gore di parliamentary committee kono nako ya tsone e tabo e ta isimolola re ta ya go le bontsha tsothe tse di leng teng gompieno nka bo re le bileditse an emergency meeting but we know that properly committee sittings are coming in the winter and we will have an opportunity to address parliamentary committees. Hara tshwana la gore re ha Batswana impression ya gore parliamentary committees ga di dirisiwe mme re itse gore dieta di bonno jwa tsone tse leng gore re tata re di buisa ka gore ra tamega gore re go buisa di parliamentary committee when they sit during the winter. So we will do so. And more kanyeng ya ga re Lucas tota le buditse ene ke lebetse gore gone mme load shedding ra kanya gore e ta hela leng jaaka ke tlhalosa re solehetse 80 megawatts tsa tseno morupule e wa bereka e be re solehela gore kala bona re tawetsa 200 megawatts with South Africa ha tso thedika tsamaya sent e ta re weekend ditsen
It are weekend days and ever bona stability. Harare tsotlhe ditabo di boetse tshiamong, mme some sort of stability. Nya ema pele re Lucas ke maiteko a eleng gore ra emetse ka dinao ka gore ga gona ope yo batang gore go nne tsho mo Botswana. Ha le ha o ka tswa ele gore gongwe wena ga o dumelane le se re se dirang, mme at least se re se dirang se re se ikaeletseng, Mr. Speaker, ke go thomamisa gore seemo se ga re boele mo go sone gape. Ke sone se eleng gore there will be 2 power plants coal-fired that will come online, and there will be renewable projects, 1.5 gigawatts, that we expect to come online. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Barumang. Ke a leboga, Mr. Speaker. Santla ndeki hitise tlhagiso, Honorable Minister. Tlhagiso ya gongwe information e o tla bongwe receiver. O tla intshwarela, I'll be very blunt, because go lebega o kare ko morago kwa go nnile le go tswaka-tswakela ga information e ne tla ko the relevant minister or the minister wa nako eo. Yaanong so sa ntlha se batla gore o se itemogele ke gore o nne careful le information e tla bo e tliswa ko go wena, o e thomele thata ka gore the very people ba e leng gore gongwe ga re puso e change ke bone ba e leng gore ba te ba ntse ba tla ko go wena ba go advise, mme re mo seemong sonese. So ke a go kopa netefatsa gore o tlhodumele thata information e tang ko go wena. Number 2, se sengwe o se ka ba tshaba go bua sepe, especially mo sekolotong se re le mo go sonese, in relevance to gore kana wena o le minister o na le only 4 or 5 months o nne clear gore sekoloto se ha UDC e tsaya e ne se tsaya se le ha go bokae, se ha go bokae gompieko. Mathata mangwe ke a eleng gore ra hitlhela, mme ebile go na le dilo dingwe tse eleng gore re leka go di dira mo godimo ga tseo, mo ke ditlhagiso hela tse pedi tseo. Mme jaanong ke batla go tsena mo di-concerneng tsane mo statementeng sa gago. So sa ntlha ke batla go itse, Honorable Minister, gore are there any financial consequences tsa the constructor and the manager, even the people ba eleng gore re ba assignetse go rana that plant on behalf of the citizens? Ke a utlwa la ka la bobedi a gona le gore go padisega ga go rana ga plant e, are there any consequences, mme ke tsa ke re gongwe wene we arabile, on the unit price going further? Akere ebe o bua gape o re bolelela gore e rile ga plant e designiwa, what was the design unit price? Re bone pharologanyo ya gore tota ga nne dio di tsamaile sentle ka nako e tshwanetseng, Motswana o ka ba duela motakaso wa bokae, go supa gone gore ga nne puso e sa change nka bo diemo tse re leng mo go tsone di le masole go heta. Ye nngwe gape, Honorable Minister, ke kopa gape o supegetse ntuye gore are there any tangible mitigating plans, because bothata jo re leng bo go bone wa re bona le 13 years, a mme go na le any tangible mitigating projects tse di supang gore ne re bona gore plant e gana go rara, mme re na le maikaelelo a go dira se ha ile gore no go sena any mitigating plan. Ke a utlwa gore o na le plan ya 12 to 24 months, but a mme go na le re ka berekela mo godimo ga yone e leng gore gongwe e ka fast tracka what was already been done. Ye nngwe gape go lebega o kare at design stage you pick the problem. Yaanong o ko mpolelele, Honorable Minister, gore was there any maintenance and after sale support by SINEC? Kana ya gilwe hela go bogotenya e tla boa gape ranwa ke bone Batswana. Ha ile gore no go na le a after sale support, what was that? Where did we go wrong? A mme go na le engwe go na le ditsetsa go tse re di infonsang on the after sale support e leng gore re ka ikega ka tsone. And then okay, e kengwe ke coverile
mme hela ke kopela le gone gore kana re bua ka we've already built a plant at 10.5 billion. Okay. Re setse re inputile motakase wa 18.5 billion. Re kolota 2.6 billion. We are already sitting at 31.1 billion more SOE in about 10 years. Le batakontale ha re ntse re experience this cost. Despite the fact that lone plant ena ya khilo ka madi a mantsi, the average price ya go aga plant mo Africa ya coal it's about 2 to 3 billion. A mme o ra re go hanga bore sa ikagela di planting ana di le bo 4-5 around the country. Ke a leboga. Honorable gore tetse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise batho tere le hatse ka bophara. Tona kganya load shedding. Ha ke itse gongwe we umakile ha o umakile o ta insurance. Kganya load shedding gore kana ya nong ko di pateleng le ko di dibeng tse di re siela metsi. Go le ba ga nna bothata jano. Gongwe re to ha be re nna le dintsho ko di pateleng tse di sa tshwanna gore nka be re nna natso. Ko di dibeng kwa ha motakase o kgaoga hela teng 5 hours go disrupta flow ya metsi ya 2 days mo motseng. Rona ko Mauri experience a gone mo. Ha o kgaoga go sambo go te water utilities se sambe re ya pompa ya gasa ya hema go tswa ha mo go tang ha go kgone gore go ka gasega gore gone mme ha le dire thulaganyo ya gore gongwe ko di pateleng le ko di dibeng kwa le namele iketetse pele teng. Kganya nngwe ke ya yone load shedding mo residential areas ko dijarateng tsa batho. Nako ya go tswa ka 6 maitsiboa go ya maka 10 bosigo o ka re ya affecta bana ba sekole thata ha go tama go direng tiro a sekole and all the sorts. A mme ga le ke gore botoka le dire go simola ka 4 maitsiboa go ya maka 7 so that after 7 bana ba sekole ba ka kgona gore ba dira sengwe. Engwe gape ke ya rooftop go ha 2027 o kgakana ga se gana. Re na le maiteko a ntseng jang gore ba ba kgonang ba ka leka go itsenyetsa bosola rooftop ha ile gore ba kgona ba e connect mo jarateng ba e connect gone mo line ya lona ha ke itse dio tsa maranyane tsa motakase mme hela thinking aloud ignorantly out of ignorance motho ka botsa gore ba ba kgonang a BPC ha e kgone go ba ha boitsanape gore ba kgone go itirela ka gore private sector intsi mo Botswana ba ileng gore ba ka kgona go thusa gore motho ka i-connectela a kgone go nna le dipone botoka hela ha ile gore tse dingwenyana tse di thata. E ngwe ke ya di-investor gore di-investor go lebe ga le bua natso di a goroga di le matsorotsoro. Ha re itse gore go bonnete go le kae gore di-investor tse tota la be le kopana le tsone ka tsela e ntseng jang. Go na le dikgang tse di tsamayang mme e ka tswa le boammaaruri ka puso ga e di ganetse gore mongwe wa di-investor tsa lona yo na le sponsora mo dithopo o kopanye le ba direla puso maloba ba bagolwane a leka go ba ra re ba ipaakanye ke ene o eta o to go aga dikwele le mono ka leina la mmuti ya no re ipotsa gore tota ga le bone le tsenya le hatse mo mathateng batho ba modimo gore ka 2029 ha le setse le re sutela ba be re simolola re bua tsone dipuo tse le di buang tseo ka lona. Thank you, Mr. Honorable Minister, you may disregard the last question. Honorable Mutalema Mwalusi. Thank you, Mr. Speaker. Dumelang Botswana. Dumelang Parliament a ratega. Ne kere gongwe Minister a papa malehela kura re bolelele as of today gore ha lebile load shedding ya o hela le ka gore it doesn't come out clear mo statementeng sa gagwe ka gore ha le gore a re wa go negotiation can be o kgona go wina o kgona go sa wina kgona gore o tsena kwa be le palelana
le negotiate 200 megawatts tsone a ba pala ka gore nako kgaolong ya me Mr. Speaker ga gona metsi ko kgaolong ya ko tutume batho ba nwa metsi mo nokeng as we speak today ka gore water utilities ya re mathata a teng ke gore ga motakase o kgaoga ba kgone go pompa so ba kgone go phatlalatsa motakase yaanong re tlhoka gore re itse gore gongwe ka gore ga gona le mathata a serious a ile gore batho ba nwa metsi mo nokeng especially ka gore noka teng e ralala motse obviously metsi a noka ga ke ka nna clean so we might have a health crisis that's in the offing yaanong ga potso ya me ya bobedi ke gore kana badirela puso ba ba go advise minister ke bone ba ne ba advise puso ine heta ka gore there was no a re se re bone mo gazeteng gote kana PS o ntshitswe kana kobira because they are also regulators they also come up with ba sonze re ba le bolela gore le ka dira le ka se le direng ga go a change sepe go godimo go change wena hela ke yona motho o mo shahela mo ministry yaanong potso ke gore how do you trust that if they fail to advise the past government gore go na le crisis ibile go tana le crisis go a kopele how do you trust that the advice that they're giving you is the right advice that can get us out of this trouble le yone potso ya me engwe ke gore re bone ha go ywa dithopo ne gona le lenaneo la motakase wa mahala le ne le gore mo Botswana ne ba gokelwa motakase mahala obviously it came at a cost so Botswana ba thoka go itse gore are you continue with that project ka gore ba bangwe go kgalo ya me sa le go ta go ipwa mahuti mo ngwe go tsentse tsone ditshipi ebe go sa te go connectwa motakase so ba ne ba mpotsa go dikgota meeting last week gore ba go project a te hella le yaano ne re batla go itse mo go wena gore are you continuing with this project o libile ona mathata a madi a nang le one a ile gore BPC needs money so a ile gore ba go hella tsa ba spenda madi a mangwe mo project yone eo ga ile gore continue ka yone a me go ta group ba malelo bue gore are you going to continue with it or not then ya bo hello ke gore ya sola mo batho ba kgonang go itsenyetsa sola ga o bone go le botoka gore gongwe le teka subsidy nyana ngwe ya ileng re ka dira gore intensifies kana e dire gore go nne motho gore motho ha ile gore o na le bokgoni a gone go ithekela disolar panel tsa gagwe le dibetiri a di itsenyetse mo ntung ya gagwe go hokotsa go le hokoletsa load gore bonyanyane jo le nang le jone bo gone go ya go ba re bone ba sa kgona go dira jalo I think it will hold Mr. Speaker. Thank you very much. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, honorable members. Okay. Thank you, honorable members, for those comments. Me gongwe ke simolle ka haneng ke wetse teng kantele go supa yalo gore plan ya go enda load shedding ke ka gore ke yone neng ke wetse ka yone ke thalosa gore re solohetse gore 80 megawatts wa unit 4 o ta bwa le mo tirisong se gonjo ebe ke thalosa gore morupule ke yone ntseng re belege mo dinakong tse go le ska henyana le yone e ta tswella ele mo tirisong ebe ke eda jalo gore re solohetse gore mo di puisanong tsa rona le ba Eskom le Minister of Electricity in South Africa on Thursday that we will have a guaranteed 200 megawatts at a better price, because the key is for us to renegotiate this price to be well within sereka khonang gore re se duele re libile dikoloto tsotlhe tse re nang le tsone yaanong ha irile ke wela ba ka ulengwa ka ha ba tsusa modumo ne ile gore ke ne kere ha tsotlhe di ka nna mo tirisong e tare weekend e be really more a stabilized position ke sone se neng ke wetse ka sone me ke tse dingwe dipotso Mr. Speaker gore nya ka nnete re ithetse go na le dikoloto go ne go sena go kopiwa 1.7 billion
ka October for BPC. Ebe re ithela go sampe go na le an outstanding 1.7 billion gape ka November. Me re tsenya le dikoloto tse dingwe tsa the loans tse e leng gore ne ke supa yalo gore go tlhoka gore go duelwe 130 million, go tlhoka gore go duelwe 770 million per year, and so forth. So dikoloto tsa teng di mmalwa e se tsa Eskom hela. Go na le sekoloto se sa 550 million sa Morupule coal mine, le sone se tswa bogologolo. Go na le tse dingwe tse e leng gore re tshwanetse re di tsenye leitho. Mo the developer ha re bona gore the power plant a kere ke bala ya no e bile ke buisana le ba ba nthusana ha go bona la gore power plant ha ya diriwa sente ba yone snack ba ile ba renya re ta dira remedial costs. There's a 2-year warranty support and defects liability period. And the defects notified during the liability period are what will be addressed by SNAC. So, ga di costs tsa bone under remediation program. Mele haba ne badira remediation ka di costs tsa bone. Hona le non-remedial. Tse eleng gore tseo gate ke rona re di dirang. Maybe le re tsweletse re ntse re duela madi a mantsi mo nakong. Tota ebile ba nthomamisetsa ha gore the factor, energy availability factor, over the 13-year period ya Morupule B life cycle has only been 55%. So it has never, on average, gone to the international standard. Hai sinko e tsamae e dirija ka e solohetse go a power plant that ya maemo a ntseng yalo a ne re ka re a break-even tariff e ka tswa ele 1 pula 78 thebe break-even tariff mme di tshwanetse gore di nne yang the zero gore yone tota e na le letlolenyana la yone gore re tshware letlole leo re le dirise sengwe se sele re tshwanetse re boe ha re tere le bolelle gore nyamme re tsere madi a neng re sa tshwanela gore ra tse ra isitse go sele ke tsone di thomamiso tse re tshwanetseng gore re di dire gore re tswelle re ikatlegile e seng yalo go tabo go sa siama yaanong kganye ya tangible mitigating projects ke tsa gore ga o re tsa rona ka gore ke ntse ke tlhalosa tsa rona tse e leng gore re berekela mo go tsone mme se e leng gore ke se hitetse ebile ra se tsweledisa ke 100 megawatt wa solar ko Madinare gona ana ke 50 tse dingwe di project ga di se di emelele ye ya jinda le lone e sa le ya bilwe ke gone ba sampeng ba batamadi yaanong ra ba thusa gore gongwe ba ka bona ba e leng gore ba ta gore ba finance di project tse mme project ya jinda le kana ya wa dilo hela maabane yana re na le 13 years re ntse re bona gore Morupule B ga o ka ke wa bo wa re busetsa sepe ka gore its efficiency has been way below average yaanong ha ke tsa tse dingwe dipotsoga re ke kgonegile ke tsa gore ke setse ke arabile ya ntlha mme ke re ye ya dipatela le didiba ra iutwa gantsi ha e le gore re dirile phoso re timile ko sepateleng bangwe ba re letsa gore le timile ha sepateleng re ta bo re itse bogela gore re tshube sepatela ka gore ra tlhaloganya matshelo a e leng gore tota tlhoka gore motakase o bole teng mo sepateleng re ntse re buisana le ba re berekisanang le bone mme mo kganyeng ye ya rooftop solar re na le rooftop solar project
ntse re rotloetsa batswana gore ba dire rooftop solar ebile re batla gore re launche re tshwaragane le ba madi ba dibanka ba eleng gore ba ka re thusa gore le lona ha o re gongwe meketse sekolotonyana ke dire solar e be le gore ba tla o ba le teng bana le a green bond to be supportive. Ke tsa gore me tsotlhe tse ntseng ke di bua di coverile tse dingwe dipotso tsa lona. Mo go ya tsa bohelo betso ne ke re gongwe jaaka ke tlhalositse ko tshimologong mathata ga tlhoke gore re simolle re die nako ka gore nya hanke ke ka tshepa ba ke berekang le bone ka ha molaong ga te innocent until proven guilty yaanong nna ke tsene ha ke reetsa ke berekisana le ba ke berekisanang le bone gore re thomamise gore re direla batswana ka bojotlhe ebile re baakanyetsa lehatshe se di le tlhokang ga re ka ke ga siama gore ke simolle ke re nya ga ke tshepe yo ga ke batla go bereka le yo nya tiro e ntsi ke itsere gore rothe re batswana re batla go bona botswana a eme sente maybe we are working on that principle. You are innocent until proven guilty, and we judge that you have good intentions for this country until you show yourself that you do not. But rabala, kabala, kakokasa, le VP, le matona mangwa, go utlwa gore a mmetsotlhe tse re di bonang ke tse e leng gore di ka re isa ko pele. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable members, ke sone statement le dipotso le dikarabo tse le ne le di talk about today. Let's go to the presentation of government bills, clerk. Presentation of a government bill. Honorable members, I understand that the Minister of Finance, his Honored Vice President, has a bill to present. Thank you, Mr. Speaker. I beg to present the Botswana Public Officers Pension Fund Loan Authorization Bill 2025, number 7 of 2025. I thank you, Mr. Speaker. Let the bill be read a first time. Botswana Public Officers Pension Fund BPOPF Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, first reading. One for second reading, Your Honor, the Vice President, Minister of Finance. Thank you, Mr. Speaker. I beg that the second reading of the Botswana Public Officers Pension Fund 5 be proceeded with under certificate of agency in terms of Standing Order 72.3, a variation, I suppose, to the Order of Public Business as it stands on today's order paper. So, Mr. Speaker, the reasons for the agency are that, first, the Botswana Public Officers Pension Fund, Bill number 7 of 2025, has not yet matured, as it was published on the 28th of March 2025. Second, the financing facility provided by BPOF is urgently required to address the backlog of outstanding invoices that the government needs to settle. Mr. Speaker, I therefore beg that the motion, Botswana Public Officers Pension Fund Loan Authorization Bill, Bill number 7 of 2025, be proceeded with as a matter of urgency. I thank you, Mr. Speaker. Honourable members. The question is that the Botswana Public Officers Pension Fund BPOPF Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. The floor is open.
Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. I think re utlwile mabaka a ga VP na ne ka bo ke itumetse ha na o etse ka go supa gore we could not avoid the urgent aspect. Ka gore budget e sale e simolotse go dirwa. Re ntse re itse ka mathata a batho ba tshwanetseng go duelwa mme ba sa duelwe. Re mo go March wa hela re diretse go hitisa budget mo go ra gore tota dikgwedi tse tsotlhe tse le go balwa budget ke tire ka boyentse ba kantswe nako e le ngwe hela le budget go ra go dirwa budget bo go itse gore mme ka madi a thaela re tshwanetse le go kopa gape ko parlamenteng re be molao ka kanyetso ga pele ga parlamente. So re itse bothata jo bo teng jwa ka ke bua ya Batswana ba ba emetseng go duelwa ba go rutiwang ke puso ga re ka ke ra e kganela mme motsata utona mo nakong e tang a e re budget e goroga mo parlamenteng e gorogeletse tse di tla e tlhokang. Re se ka ra itwetsa go dirisa tshetana ya gore a re direng ka lepotapota gompieno bangwe ba ipeletsa gore ka gore tshotse go dule pampiri one e supang this bill o ka me ke me letse e mentsi ya batho ba ipotsa gore ga to diragala eng mme madi a rona a sireletsegile ke dipotso ka bore di arabile re na le nako re ntshitse mabaka go utwala now what is like agency, it's not the most desirable, and I hope it will not be repeated because this could have been seen as early as January, February. General Mukhwana. Thank you very much, Mr. Speaker. Maybe I have to kope ke leboge le mothusa tautona yo be le motlhokomela dithoto tse di tona tsa lehatshe la Botswana, Minister of Finance ka go tisa mogopolo o kere o akantse ebile o dirile sentle ebile go maleba gore re be re bone gore gampieko a tse mo ga rona a se ka go tsa konte kgakala kana go mo ka bo gone hera go direla bone ba ba nang le dipeeletso mo gone Botswana Public Pension Fund go ba direla letsenyo ka go ba direla gore ba tla ba bone di profitinyana ba tla ba nne le pension e botoka mo nakong e tata ke re so sena ke go botlhokwa mme ebile ke tsela gore go tatisa boitumelo mo Batswaneng botlhe go ba teng ba e leng gore kana ba kolotiwa kana ba tshwanetseng go duelwa ba e leng gore go lebilwe dingwe tsa bone di pension tsa bone tse ba sa go leng go nna le tsone le dikoloto tse dingwe ya jalo tsa puso ya ka mpe o rithala puso e farafarelwe ke dikoloto tse dintsi ara re santse re utlwa gona mpe kwana gore go batlega madi a ka he matshebetse ba madi a mantsi mme hela gore ke mehela ke supporte ke be ke galaletse gore mothusa tautona o dirile tiro yone e Batswana ba emetseng ke a leboga. Honorable Minister Prince Maile. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke supela ka ke simolela ka go supa gore ke dumana le kopo ya ga mothusa tautona ebile le tona ya tsamadi ke dumana le ene motsamaisa dipuisano tsa parlamente ka mabaka a gore re tshwere bothata go bokete tota Mr. Speaker ke tsa gore ka e leng gore Batswana le rona gone ha re itse gore seemo sa madi se ntse jang tota ha e leng gore re ka kgona go ngapa teng go re le ka go ngapa teng mme na se intumedisa le go heta selekanyo ke gore e kopo ye motho sa tautona a itisitseng hape le ga rona ke reng tankelekeng go ngapa mo gae ke gone mo go njesang diwelang thata kere a re mo leteleleng gore a tise kopo e ka lepotapota ka mabaka a re iphitlhela re le mo gone a gore tota letseno la madi go thata re toga re palelwa ke go dira dilo tse dintsi ha e le gore re ka ipolelela gore gongwe one madi one bogolo yang a mo gae re ka se ke re adime gore re terele ke go finance budget ya rona nna ke dumana le kopo e ya gore o ka baya parlamente kopo e ka lepotapota Mr. Speaker ke a leboga sa Honorable Dr. Botswana. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana malobano re ise ko dithutong
ka ko CBD. O titse o maitsana pe o matwetwe. Ba tswa ko maatsheng a sele. Sengwe se ne ba se ruta gore ko se ne sa tsena le mo dithaloganyeng tsa rona. Ne ba se bitsa pre-legislative scrutiny. Gore parlamente ya rona e bereke sente. Le ma parlamente. Re tshwantse gore dire tiro ya rona ka matsetseleko a tseneletseng. Re thodumele melao e tiswang ko parlamenteng. Mme gore dire jalo, go ba thata gore melao e teng e te gona le nako. Melao e tang ka le pota-pota, go ra gore e undermine the pre-legislative scrutiny e tshwantse gore e dire le ma parlamente. Mme Mr. Speaker, ra thaloganya seemo se re le mo go sone, mme ra re se ke ra toa ra netehelelo ke go tisa melao ka le pota-pota. Ka re gone moo re ka iphitlhela lona re ikgolegile ka gore ga se gore le ma parlamente re na le dikitso tse di tseleletseng mo dikganyeng tse tabo di tiswa ke babusi gona parlamenteng. Re tlhoka le gore re consulte re botse ba bangwe e re ga dira melao ne ba ruta gore re dire melao e le gore e ka diragala e le gore e tshwanetse ebile e thoma. That's what we want to do, Mr. Speaker. Mme ne ke re ke buela ya lo gore nyara e utlwa certificate of agency mme a se ka re natehelwa ke a leboga. Order. Honourable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of agency. Order. Honourable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of agency. As many as have that opinion say aye. Aye. And the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. When for second reading, Honourable Minister, Your Honour the Vice President. Later today, Mr. Speaker. Later today. Next bill, clerk. Honourable members, I understand that the Minister of Wildlife and Tourism has a bill to present. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Kineke maya anaki kopa kore Wildlife Conservation National Parks Amendment Bill number 8 of 25 to be read for the first time. I thank you. Wildlife Conservation and National Parks Amendment Bill number 8 of 2025 to be read for the first time. I thank you. Let the bill be read a first time. Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025, first reading. One for second reading, Honourable Minister General Mokhwara. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to move in terms of standing order number 72.3 that the bill be proceeded with such a matter of urgency. I thank you. Yeah. Let me beg my reasons. The Wildlife Conservation and National Parks Amendment Bill number 8 of 2025 was published on the 28th of March 2025. The tabling of the bill in ordinary manner would mean that the bill will not be debated in the current meeting, thereby further delaying implementation of empowering the wildlife officers to carry on and use arms of war rather than just firearms in the execution of their duties to combat poaching
that has transformed into a highly organized and militarized activity. The absence of arms of war limits the wildlife officer's ability to deter and respond to direct threats against Botswana's protected wildlife population, and this requires immediate implementation. Thank you, Honourable Minister. Honourable members. The question is that the Wildlife Conservation and National Park Amendment Bill 2025, Bill number 8 of 2025, be proceeded with under a certificate of urgency. The floor is open. Honourable Kenny Kinoitiro Kapinga, Ambassador. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke na le mahoko hela semmalele mabapi le kganye, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Se se ka sekang sa ganediwa, Mr. Speaker, ke gore lehatshe la rona le la Botswana le na le dikgwetho tsa budget. Seo ke se e leng gore ra se bona ebile ga re ganetsane le sone. Mme nna ke batla go bua mothusa tautona a ntheditse le setšhaba se ntheditse gore ga se rona ba ntlha re le lehatshe go na le dikgwetho tse di tshwanang le tse. Mme ebile gape ga se rona ba ntlha gore re na le dikgwetho tse di ntseng jaana re bo raya go leba kgotsa raya go thola ko letoleng la di-pension tsa badirela puso. Ga se rona ba ntlha. Ke kile ka nna mo lehatsheng lengwe le le hitileng ka seemo se re hetang ka sonese. Kile ra heta ka go nna mo lehatsheng le le hitileng ka seemo se se tshwanang le sonese. Ambassador Kaping. Remove your wildlife conservation. Sorry. Honorable Leader of Opposition. In this particular one, I would agree with General Mokware's approach. Ya gore a mathata ke a re a diretsweng ke administration ya bohelo ya go tseela ba tlhokomela diphologolo di betsa tsa bone. E be ile gore yaanong gore gatisa legala ga re tsena mo go tsa poaching kana magodu a diphologolo a neng a re tsenelela. Me gape le gone ha Honorable Mokwara, I hope you will communicate this with your substantive Minister Winter Mulutsi. Ka gore ga ye ke buile le ene ngwa go hitile. A ba mpolelela gore ba go baakanya molao. Ke be ka mo kopa gore rona bogolong ba re tswang go dikgaolong tse di amegang thata. A re re mothusi. A ba re nya ke tairana ko ile teng. Antshita a le tlhaeng ya ka bangwe ba tle ba bue gore tona ba emetse ba emetse gore a teka beke ya bohelo mo parlamenteng yone tsamaiso ye na le re Winter Mulutsi ke le be re kopanna re kgalela matona a Tomkraga ne re dumalana thata gore ga se gone mo Tomkraga e go dirang yaanong a re sa tsamaiseng yalo ra lo kopa ra itse gore la busa lona le dithata lo ka re bolela gore re ye go nwa metsi mme ba gaetso molao wa setšhaba a o dirwang ka lepotlapotla ga se gantsi ditlamorago tsa teng na tse di itumedisang. There was sufficient time, I'm convinced, gore nako e ne e le teng ya gore molao ga ne tona Mulutsi a batlile re ka bo re o hitisitse ngogola ba ka bo ntshitswe gazette ka re bua yana re sa bolo go bala nna le gompieno ka re bua yana kana ke gone o ne o ka tsetua gora re beke e hetileng e hela yaanong ga nka ke ka o gana le potlapotla la teng ka gore ke itse gore go rae mo kgaolong e ke emetseng mme hela boteng ko boteng jwa pelo ya me le ene re Mulutsi re ke tla ke mo lebisa mabaka kgang e re buileng go o hitileng re tla dumalana le nna ke a solela gore e ne go sa tlhokagale gore e teka tselentseng jaana a re ithuteng santse nako e le teng re simolola ka gore senyalo e tsile go nna mo re go tlwaelang. So I'm not opposed. I support the agency, but with a heavy heart, knowing that there was sufficient time. Honourable members, le toko na ko le debate agency ke le ha 2 minutes each
Honorable Dr. Butale. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke supe gore ke ema nokeng tshutiso e ya ga tona ya gore re tswelele ka molao o kana paakanyo e ka tsela ya e kopang ya lepotapota ka gore jaaka o ntse utwa batotegi ba bua mo gongwe mo ga gore nya re tshwanetse re ka bane re tsile ka yone ke kganye e utwalang e le gongwe re tshwanetse re go ya ko pele re baakanye mme se se utwalang ebile go sena ope o ka se ganetsang ke botlhokwa ja molao o botlhokwa ebile ka jalo ga e le gore re dumalana gore o botlhokwa tse dingwe tsa gore nya le diegile ke nkabe le tsile maabane nya a re baakanyeng re te re direle batswana ba ba emetsweng ke batotegi sentle gore diphologolo tse dingwe gore di tsenya letsenyo di te di sireletsege ke tsaya gore mo gongwe mo ga gore re baakanye go ya ko pele nya re ta baakanya ke re kana re mapolotiki motsamaisa dipuisano tsa palamente ga gongwe ga re bona phata ra shaba hela ka dikgang tse e leng gore gongwe ne go sa tlhokagale ga gongwe re sukunyetsa tse dingwe gore re ire mo ka sekgowa go teng point scoring mme hela ko bohelong ba letsatsi ga gona ope o ka ganetsang botlhokwa ja gore re baakanye molao ke ema nokeng tshutiso e motsamaisa dipuisano tsa palamente. Honorable Shimamonare. Nyamele na Mr. Speaker ke ema nokeng gore go tswelle jalo kana go hare ra baakanya gore di bili tse re ntse re tswa ka tsone di le dintsinyana yana di sambe di tle go tla matsorotsoro a tsone di tle go nna dintsintsi thata ka gore rona ga se ba reng ra busa rona re ke re ba reng ra baakanya mme re baakanya jana e se rona ka kwano hela re baakanyang re baakanya rotlhe le bo Honorable Shalshando re baakanya rotlhe le bo Dr. Botswana rotlhe ra baakanya ka rotlhe ra dumela gore dio dintsi di sa siama mme re ka sekretise melao tshutiso e ka pela what is happening out there go tla be go tswella hera dio di senyegela pele diphologolo go diragala ka go diragalang ka teng diphaka tse go diragala ka go diragalang ka teng ka jalo re letelleng re baakanyeng e seng re baakanya next month e seng re baakanya leng re baakanya now ka gore ba gaetsho dilo ka bontsi ga di tsamaye sentle nya metsotso ke ele ke enetswe yaanong a rotlhe re nne mmogo a rotlhe re se ka ra kgalana thata ka gore re tsaya nako e ka ra kgalana ebe ko bohelo yo re nyame ra dumela a ne re dumela hela gore nya ra dumela. Thank you Mr. Speaker. Ke batla go emela yo gana. Order, honourable members. The question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honourable members. The question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. When for second reading, Honourable Minister General Mokware. Thank you, Mr. Speaker. Later today. Later today. Let's go for second reading. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Botswana Public Officers Pension Fund BPOPF Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, second reading. Order, honourable members. The question is that the Botswana Public Officers Pension Fund BPOPF Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025 be read a second time. I'll now call upon the Minister of Finance, His Honour the Vice President, to present the bill.
Thank you, Mr. Speaker. I have the honor to present the second reading of the Botswana Public Officers Pension Fund, Bill number 2025, Bill number 7 of 2025, which was published in the Government Gazette Extraordinary of the 28th March 2025. Mr. Speaker, I have addressed this Honorable House on several occasions regarding the financial challenges currently facing government, including during the presentation of the 2025-2026 budget speech. Due to these persistent fiscal constraints, the government account is currently more or less overdrawn, and revenue offices across the country are experiencing operational incapacitation. And as we close the financial year, government faces a significant backlog of outstanding invoices that must be settled. Given the shortfall in revenue collection, the Ministry of Finance has been compelled to explore alternative financing options to urgently bridge this gap and ensure continued delivery of essential public services. Mr. Speaker, the Ministry of Finance approached Botswana Public Officers Pension Fund for a possible loan facility to support financing of the government budget. Following constructive negotiations, BPOF agreed to extend a loan to government under the following terms and conditions. The loan amount, 3 billion pula. The loan tenure, 7-year maturity, inclusive of a 2-year grace period, which will provide reprieve on debt service obligations as government builds towards improving its liquidity position. Interest rate, a fixed interest rate of 11% per annum. Moratorium on interest, a 2-year moratorium on interest. Mr. Speaker, the loan facility was approved by the Board of Trustees of BPOPF on the 13th of March 2025. Furthermore, this form of lending is permissible under the Pension Fund Investment Rules issued under the Retirement Funds Act of 2022, which allows for up to 5% of a pension fund's total asset portfolio to be loaned to a sponsoring employer. In addition, the Retirement Funds Act required asset owners and fund managers to reduce offshore investment allocations and increase domestic allocations. This borrowing by the government will therefore assist BPOPF in meeting the local investment requirements set out in the Act. Mr. Speaker, as per the terms of the Loan Authorization Act, the proceeds of the loan will be deposited into the Development Fund. Mr. Speaker, when the proposed BPOPF loan is factored into the existing public debt portfolio, the public debt to GDP ratio remains within the statutory limit of 20% as prescribed under the Stock Bonds and Treasury Bills Act 2005. Mr. Speaker, maybe allow me to explain a little bit in Setswana. Thank you, Leader of the Opposition. But le tle ne ke re gongwe ke tlhalose dingwe dilo ka Setswana. O bona madi kgona go a tshwantshanya le motho. Go na le gore motho o ka nna a sa bereke go telele. Go na le gore motho o ka bereka mme a sa bereke nako tsotlhe.
go na le gore motho o ka bona tiro le wena ga o mmona a tsamaya wa bona gore motho wa bereka. Jaanong ga o dirisa diteme tsa sekgowa kana tsa madi, ha madi go te ga a bereke go raya gore ga a investiwa ka sekgowa, that money is not invested. Kore a beilwe ka tlase a mosamo, a beilwe ka ha tlase, a beilwe mo dibekeng, kore madi a sa berekeng ha gongwe a beilwe hela mo accounting e senang morokotso. Madi a ntseng jalo gate ke madi a sa berekeng, a tshwana le motho a sa bereke. Motho ha a sa bereke, maduo ga a nne teng, madi a ntse hela jalo. Madi ha a sa bereke ga a nne le maduo, ga a none, madi ha a none. Ga bo go nna gore mo sekgoeng gate go tsenya madi kana to invest in what are called fixed income securities. Ke gore ha go te madi wa tsentse mo fixed income securities, tota ke sekgwa hela se le ka go go tsietsa. Kgang hela ke gore wa adimane madi ao, wa adimile mongwe, wa adimile lehatse lengwe, wa adimile komponi nngwe, wa adimile motho mongwe. Madi a ntseng jalo ke madi a ke reng a bereka mme ga a bereke mo go kalokalo. Maduo a nna ha yo mo adimileng kana goromente yo mo adimileng kana komponi yo e adimileng e duela, e setse le jaanong e duela madi a ntseng a adimile ebile e go duela morokotso. Go raya gore monono wa gago ke yone morokotso. Mme madi a tsengwa mo go tsonetse go teng di fixed income security, ke gore le ha go ka nna jang molao wa pati ka gore motho yo o tshwanetse gore a go duele le morokotso wa o bona. Ke gore komponi eo kana goromente eo ya phutlama kana ha e phutlame, molao o tlama gore o duelwe morokotso wa gago, o duelwe seo se adimileng. Ke one madi a re reng a bereka mme a sa bereke mo go kalokalo. Ga bo go nna le semakgwa ba se bitsang ba re go tsenya madi mo equities, to invest in equities. Ke gore ha o tsentse madi mo equities, go tshwana le madi a berekang tota, a bereka ka mašetla. La itse gore motho ha a bereka ka mašetla o kgona go bereka ka mašetla le bokete o kgona go ikgolagatsa mo tseleng. Le one madi a ntse jalo. Ga a bereka thata ka mašetla a tsene mo diabeng, ka gore a bereka ka bokete mo diabeng, komponi eo e kgona go putlana. Mme ka ha molao o ntseng ka teng, madi ao a berekang ka mašetla a leng mo diabeng, ha komponi eo kana goromente eo ewa, go raya gore le wena diabe tsa gago di awa, o kgona go sala o iphothele. Ke sone se ke reng keletso ya me ke gore Batswana ka bophara re ithute thata mo go tseneletseng ka ha madi a berekang ka teng. Mme ke sa tswa go bua gore go na le madi a sa berekeng, a go na le ha e le monono, ka gore a go na le ha e le morokotso yo o tsenang. Go na le madi a berekang mme a sa bereke mo go kalokalo. Go raya gore ao a nona go se kaenyana hela, a nona go se kaenyana hela ka gore morokotso wa bona. Go na le ya a e leng gore a bereka ka mašetla, ana a berekang ka mašetla a kgona go nona thata ha e le gore madi a tsentseng mo diabeng, komponi yo o tsentseng madi mo go yone ya nona ya gola, mme ha e le gore komponi eo ya phutlama o phutlama le yone. Mme go raya gore bone ba BPOF ba e leng gore ke bone ba ba tlhokometseng di-pension tsa Batswana ba rona, go raya gore le bone madia a ba tshwaretseng Batswana
go na le gore a mangwe a tsengwe mo go tsone di-fixed income securities ke gore a berekang hela mo go lekaneng go na le gore a mangwe a tsene mo diabeng gore a bereke ka mašetla ga go golwa thata a nona thata ga go phutlhama go a phutlhamiwa mme go na le gore one madi a ba tshwareletseng Batswana a kgone go nna hela ke gore a sa bereke mme go raya gore ga a sa bereke Batswana madi a bone ko ba beele teng ga none gotlhelele kadimo ye goromente wa ra tsenya mo fixed income e bidiwang go twe kadimo madi re adima in this case re adima lehatshe la Botswana go raya gore madi a bereka mme seng mo go kaloka mme jaaka a bereka jana go raya gore Batswana madi a bone a ba beileng ko pension funds a ya go nona a nontshwa ke one morokotso o buegang o e leng gore goromente wa Botswana o tla bo o duela pension fund 11%. Mme wa bona motsamaisa dipuisanyo tsa palamente se se monate kese gore lenaneo le ra gore Batswana ko ba beileng madi a bone a ya go nona ka one morokotso mme se se monate ke gore ga e go nona hela ka morokotso wa 11% ke gore e tswa e re madi a Batswana a nona ka 11% madi a leng gore a nontsha bone ba ba mo di-pensioning ke gore gape ba thusa lehatshe la bone ke gore madi a teng a tla ba dira gape se se mosola wa teng ke gore madi a teng a tla nama a dira gore lehatshe la Botswana le tswelle le tshwareletse ke gore tsone dikomponi tse e leng gore di ntse di direla ditirelo di direla goromente wa Botswana ditirelo di tla kgona gore di duelwe di tla kgona gore tse dingwe di tsweledise ditirelo tse di ntseng di dira selo se se diragalang ha lehatshe le ntse le tlhabologa ka ha le dirisang madi ka teng e ka tswa e le boammaaruri gore tlhabololo ye e tsena mo nakong e leng gore itsholelo e hirilwe ke mathata kana sepatše se mo seemong se se makgwakgwa e ka tswa go ntse jalo mme wa bona motsamaisa dipuisanyo tsa palamente ha gongwe lehatshe kana komponi kana lelapa le rutwa dilo tse dišwa ditsamaiso tse dišwa tse di siametseng lelapa leo ha nako e ntse e tsweletse di rutwa ke tsone diemo tse di makgwakgwa so gore ra bo re le mo seemong se go a re thusa gape re le lehatshe gore re tlhabolle tsamaiso ya rona ya tsamaiso ya madi kana le ha yone pension fund le ha e sa adime lehatshe la Botswana yone nako tsotlhe e tshwanetse gore ya bo e tsentse madi mangwe mo go yone fixed income securities gore ka mantswe a mangwe le ha pension fund ya Botswana le ha e ne e ka gana ya re ga re adime Botswana boammaaruri ke gore le ha ba sa adime Botswana lehatshe lengwe lone ba le adime madi a rona a ntse a adima mahatshe a mangwe a ntse a adima le ena America ha go te re rekile fixed income ko moseje ra bo re adimile mahatshe a mangwe ra bo re adimile dikomponi tse di so le ha re ka gana
go adima goromente wa Botswana kana dikomponi tsa Botswana mme gone re adima mahatsi a mangwe mme a ka re ba adima jana re ba adima bone ba ntse ba itlhabolla ba goromente ba bone ba tswella mme ba adimile mo go rona ke sone se ke reng go botlhokwa ebile ke rata jang ke ka rata jang gore Batswana ba di tlhaloganye dikgang tse mo go tseneletseng gore e ska ga ba gare ba tshoswa ke batho ba ba tshosa o ka re go diragala sepe se se maswe mme boammaruri e le gore le ha re le mo mathateng tsamaiso e ntšha e isa Botswana ko tsamaisong e tseneletseng e siameng e leng gore ga ba gare e tla re thusa gore re tswelle thata re le lehatshe la Botswana mme o ka re ke itlhatsitse ka Setswana mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente mme ka one mahoko a ke re ke sutise gore one molao wa Botswana Public Officers Pension Fund Loan Authorization Bill 2025 Bill number 7 of 2024 o balwe e le la bobedi ke a leboga motsamaisa dipuisano. Thank you, Honourable Vice President, Minister of Finance. Honourable members, the question is that the Botswana Public Officers Pension Fund BPOPF Loan Authorization Bill 2025, Bill number 7 of 2025, be read a second time. The floor is open. Honourable Ambassador Kenny Kinoitiro Kapinga. Mr. Speaker. Ke sale ke shegile go bua ka kganye ka o ka tsena mo offsite engwe ke sekong ke bone mo botshelong ne ke dumela go rota inshallah Mr. Speaker for that blunder ke ne ke re ke bua ka kganye Mr. Speaker o ga le mic go go wena ke ne ke re ke bua ka kganye Mr. Speaker ke boela mahokwane ke a bua kgante le gore rotera le moga gore le hatsela rona le mo mathateng a itsholelo rotera le moga gore goromente o kolota batho ba le bantsi ba ile gore ba diretse puso ditirelo tse di harologanyeng rotera le moga gore go botlhokwa gore goromente a tse dikgato tsa go bona gore o nna mo seemong sa gore a ka duela batho ba ba kolotang mme ke ne ke bua gore ga se rona le hatsela ntha go heta mo seemong se ke kile ka tshela mo lehatsheng le le hitileng ka seemo se mo dingwageng tse dintsi tse di hitileng la dima madi a seng kana ka sepe go balelwa le one madi a pensione ya badirela puso mme ha o botsa gore madi a na a dimilwe ao a heletse kae ga o ka kwa itse kwa heletseng teng ba dima madi ba re ba go baakanya some water treatment plant, a very big water treatment plant mo lehatsheng la bona ba tsa di milione tsa di dollar Mr. Speaker se re neng ra se bona ke go rekiwa ga dikoloi tsa mabaibai tse di turang gote they are project vehicles go bo go hella gone ho le gompieno metsi ao a ne gote a go baakangwa a isiwa mo toropong kgolo eo gayo batho ba santse ba nwa mo didibeng mme ke batla go bua le puso ya rona e gompieno e tshwereng marapo gore ba gaetso gompieno go ka lebega o ka re BPOPF e na le madi a mantsi mme madi hela jaaka sengwe le sengwe ga o a dirisa o sa a busetse a hela ha re ka tsaya mo teng ra nna re adima re nya re tsere 300 million pula hela ga ra tsaya gote ha sa boele madi ao phelelong madi a ba direla puso ba a hela mme re kana re tshwanetse gore re itse gore ke ba direla puso ba ba togetseng tiro ba ile gore ba ikaegile mo yone pension eo go duelela their day-to-day living expenses so batla go gatelela gore le itse gore jaaka le a tsaya jana le tshwanetse gore la buse at the end of the day madi a tshwanetse gore a duelwe a boele kwa tswang teng mme gape madi a adimiwang
Na Mr. Speaker ke batla go tlhagisa gore ga ke batle gore ka moso jaaka lehatshe le ke buang ka lone le re bo re utlwa gore madi ao a na a dirisediwa go duela di-suppliera tsa furniture tsa bo ministera le ba maemo a a rileng ga ke batle go utlwa gore madi ao a na a dirisediwa go duelela di-furniture tsa bo 1 million tse re di bonang ao madi Mr. Speaker tumelo ya me ke gore a duele dikoloto tse di neng di sentse di le teng gale le sentse re di generatang gompieno re reka di-furniture tsa di-million ga re ka duelela di-furniture tsa di-million ka madi a re a adimang ko BPOPF tabe re supa go tlhoka boikarabelo tabe re sa harologane le lone lehatshe le ke buang ka lone le ne la go tsaya madi le adima madi le ta go reka dikoloi go bo go helela gone hoo ke batla gore madi a Mr. Speaker a ye go duela ba ba neng ba supply dikwele tsa ga goromente ka diapole ka disukiri ka ditee bo e semang ba setšhaba sa rona ba e leng gore ke gone ga ba bonang go inatswa teng ko kgaolong ya me Mr. Speaker ba bantsi ba ba saleng ba isa di-invoice ko counseleng ba ne ba isitse diapole ko dikweleng ba ne ba isitse dio tse di harologaneng a go duelwe bone bao a re se ka ra bona madia a dirisiwa go duela dikomponehela tse di rileng big companies tse gongwe ka moso re ka jang sengwenyana mo go tsone a go se ka ga nna a madia a dirisediwe go sologela molemo that ordinary citizen wa Botswana yo e leng gore has made or has supplied government with some services and has not been paid up to date. Ke batla gore ke gatelele Mr. Speaker. Madia a dirisediwe se ra sa dimela. Ska re ka mosa re utwa ile gore ano ga se tlhola ya ko ne ra adimile teng aya go duelela dilo tse seng tsone. Mr. Speaker, ha loan e kana gore ke a dipo kwa America. Ha loan e sa duelwe ka nako e be ile gore ko BPOPF ga dipletiwa se ke se bone nna ka mathwame honorable minister ke gore goromente ano ta ba huduga ko pension funding a ba leba ko di funding tse dingwe ha ngwele private funds yana ka gore o dipletile kwa ko pension funding ba go dipleta yana go gongwe e be go helela ile gore jano gothe mone setšhaba se go ipetse all the national savings are depleted by a government that borrows and doesn't pay. Ha ke eletse gore le hatsela rona la Botswana honorable speaker le ka wela mo seemong seo se ke kileng ka se bona ko le hatseng le lengwe ha re dumalana hela gore ra go dira dilo se sente Mr. Speaker ke emanokeng kadimo e tileng ka tona wa rona wa tsamadi ke a leboga. Kana ngura katapila hekwama position whip ke a leboga honorable speaker ya no tona motsa ta utona o tsamaila itse re buisa mayalo ya mota bantsa gore okay nya me mmerere mo dingwageng tse di hitile ka gore nkile ka nna modirela puso ka tsena mo di trade union re bua ka tsone di emo tsonetse mme ne ra tere ngongorege ka gore puso ikete ya di mathata konte ha le hatsela Botswana re ile gore keletso ke gore re na le yone fund yone ya di pensionerae ye ile gore ke ya Botswana ga e gola go gola boleng jwa Botswana ne ile one kutlwisiso ya rona nako yoneo mme ke supela gore ke a itumela gore gongwe puso a e simolola go dirisa lone letole lone la ronale ke na le tshepo ya gore le ta dirisiwa ka tsela e ile gore e ta direla Botswana ditirelo tse ba di tlhokang mme ka gore ga ke utwe sekgwa sente ga go bua dilo tse tsa madi go buiwa ka di outstanding invoices e le tsone tse di tabe di duelelwa
mme ke le ka utlwa bangwe ba bua ka financial intelligence ba leka gore tlhalosetsa ka gare na kitso e tseneletse mo diotse ba supa gore go borai thata gore ha o tsa loan a bo o servisa dikoloto ka yone ba ba itseng tiriso ya madi ba na le gore wona jalo gore go borai re bogatso gore o tse loan a bo o servisa dikoloto ka yone ra loan ha o itsaya ke gore o dire di investment o dire dilo tse ile gore di ta sala di le teng wa ga itsholelo ya gago ka tsone e le tsone ya no tse di go neela botshelo kore ga o duele go tshwana ga ke adima madimo ke adimile madimo go honorable Salishando abe ke a ja be ke riano ke a go adima go mokgware gore ke duele honorable Salishando o bona gore ga ke dire sepehela se se ta thusa mo botshelong jwang ke go oketsa mathata he ya no khantele ke a go adima go doctor go botswa go duela sekoloto gape ya no khantele ke sela ke a go tsena le bo machonise khantele ke tsietsa le mongwe ke simola go na scam khantele batho ba tsa le di ATM tsa gago ka gore ga o khone go duela dilo sente le bo ma ke tsone se gongwe se tshwantse re se lebelele mme hela ke a I yield. Elucidation of Taolo Wipuso Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker ne ke re right kana mo beke e hitile ene vice president ona bua yone puo e o e bua ye a bua gore gona le kadimo e siameng le kadimo e sa siamang e siameng ke o e adimelang for investment le go godisa itsholelo e sa siamang ke yone ya go jera mogano le go bua ene ya no a kitswa be ke o change ke a leboga. Honorable Opposition Whip. Nyame ke dumela gore gongwe sa ga ke dumela gore o change a se o ka change ga ke monanga te ke bona gore o ka change ke dumela gore ene o ya dimela tiro e siame ga robe pita go duela Paul a kere o tata thalosa mme ke dumela gore ga a tsietse e bile ga a dire jalo ke yone tumelo ya me kantele ne re utwa statement se buiwa ke honorable Kenewendo a bua gore ba ne ba adima madi onea mo letolelo ne le gore bua ka lone BOPOF gone mo mme ba setse ba duela sekoloto sa bone mme ga gona sepe se re se dirile ka madi a le ha o lebile onara duela we are not benefiting from that loan because we haven't built the structure se ne re eleditse go ka se duela sone sa motakase ga ke re ga re na motakase mme ne ba dueletse gore ba ge plant mme plant ga e re he motakase a kere ke sone se se bua on general Mokgware di emo tsone tseo tse le gore re adimi tse re loan re service loan gompieno ra go adima loan e nngwe ko South Africa gape ra adima gore re neele motakase mahala ka ha ne re tsere loan ko Botswana Public Officers Pension Fund ra idwela plant ga re nayo motakase ra re setse re reka dikeresi gore di tshube o bona seemo sone seo ke sone se ke buang ka sone honorable Mokgware honorable speaker e bua ka sone seemo sone seo gore re avoid sone seemo sone seo gore ha re tsere madia re dire dio tse ile gore at the end we are going to benefit from the structure from the loan that we have borrowed e se gore a be ra o hela re duela ja ka re duela morupule ha te budua morupule ma B me re tshuba ka dikeresi ya no re ya ko morupule U ha kere yo ke yone ya UDC ele wa B ne ile ya Democrat ga kere jano re tshwanetse re guard against such a scenario Mr. Speaker
ha ke ne ke re ke itumelela gore gompieno re simolola go dirisa madi a rona a mo gae a structure a institution ya rona ile gore ke ya bana ba ebile le nna kana ke duelwa ka pension kana ke ja pension Miss Honorable Dr. go botswa ke motho ke duelwa ka one pension yone ha ke dumele gore re tshwantse rena go re iphithele re hiwa statement se go twinya madi gayo kgwedi ga ke na go duelwa ka gore re Honorable Gaola theosetsa re madi otlhe jaanong o palelwa ke go a duela tsene ba re ba di a tsela gore ba dire ga ba di kgona go di dira seemo seo se tabe se sa re siamela Mr. Speaker. Yes, ke dumela gore tse ke neng ke di noutile gore ke ya kgele ke setse ke di coverile ke dumalana le kadimo Honorable Speaker gore e te e dire mme hela e se ka ya duela dikoloto tsa dilo tse re sa kgona go di dira. I yield, Mr. Speaker. Clarification of Elucidation of Dr. yes. Uto. Ne ke re jaaka o bua yalo ke le ka bo ke le mo committee engwe e bidiwa ya finance and estimate go le ko teng ne re bolelwana go tsote gore molao motheo wa lehatshe la Botswana wa tama gore ha o na le dikoloto ha o bone madi a manyenyane o tshwanetse gore o ye go duela dikoloto tse tseo go ra gore re lehatshe la Botswana re tsamaela mo gore nako nngwe madi otlhe a re nana gore tabo re a tsere re ile go duela dikoloto ka tsela e rile ka gore ga gona ka e le gore ka re bone madi ano e be re sa duele madi a di-pension e le sekoloto ke yona tshwanetse molao motheo wa re duela one pele e be tsa re lebelela tse dingwe tse le gore di tsamaya tse dintse jaane ke re ke gakgolole gone go ka elucidation thank you Ke a leboga. La bogelo point ya me e ke welang ka yone ke ne ke buile ga gare gore ke utlwile o bua ka gore we are going to service outstanding invoices ha lo ne ke utlwa sekgwa sa go sente mme this outstanding invoice tse o di buang ka tsone koloto tsone tse ke tsa di project ke tsa development budget e le gore ne ra ga dio dingwe tse tla re thusa kana ne le tsa go jahela re jela mompe tse ile re ka ra supa sipele ka di invoice gore di invoice re dirileng ka tsone gongwe ga o ta o responda o ta tlhalosa gore tsone di invoice tse re di duelang tse ke tsa eng ke tsa dilo tse ile gore di eme re ka di supa le rona ra di itumelela re di bona di eme ka dinao kana ke dilo hela tsene go dirwa mikete ya bane ke le ra bona mitholo go dirwa mikete e direlwa dikgomo go dirwa mikete ke eletse gore di emo tsone tseo di ka ke yone ya ga gore Honorable Mokgwari party ono le rata thata le opela be le thoma ka thogo le re ya ino dipengisa le bua tsone dio tseo yalo Point of order. Of order, Honorable Mokgwari. Thank you, Mr. Speaker. Nya ne ke kopa gore monga me ba ka nyala ke se ke ne mo demokraga o pela go tshilomba ke a lebo Honorable Hikwamaro o monga paretsa le kapila mo ke nya ke dirwa ke gore ke mo associate le AP ha ke re AP ke offshoot ya demokraga so ya lo ke so le se ke bona ke mo associate le demokraga yana ka gore AP ke offshoot ya BMD ke ngwana BMD kuri demokraga ni ya tshola bana khapetsa ya tshola BMD ya tshola AP ke tsone dio tse di neng di diragala ha o bona ke me o ta intshwarela general ha ile gore ga o ya me ke a leboga Honorable Speaker. Honorable David Tsere, Minister. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. And thank you very much and good afternoon to the House. Mr. Speaker, na ke dumana na le switiso e tileng ka His Honor the Vice President and Minister of Finance. Me ha ke re ditsana ke a utlwela gore ra dumalana, Mr. Speaker. Mo ngwe ke gola go nna gore nya me le ska dira gore le ska ora ka ditongile me roto a dipo me ra dumalana le ska ira yana me re dumalana tota hela Mr. Speaker. Kana ke buile mo makgetho a le mantsi gore go ha gona kganetso ke BDP
batho ba ra dumalana thata ke batho re mmogo re one Elucidation. Ha gona le kganetso go thelela Procedure, Mr. Speaker. Elucidation. a gona procedure tata le Nna ke go ba elucidation. Mr. Yeah, or patel, or ka kometsa le. Ka ikopela monga. A motsotso ja. Ka Ya, elucidate. Mr. Speaker, nna ne ke re Elucidation, ke bolokele tsere, ntho ena, tsalame. ke kope gore ke move ka the relevant standing order gore ra dumalana go mo ra dumalana re ka e bua motshegare otlhe mme hela ko bohelong ja kgang ke gore ra dumalana madi a Elucidation. jaanong nna ne ke kopa go move the Elucidation. relevant standing order, Mr. Speaker, gore we truncate the debate and let the Elucidation. owner is one of the Vice President and Minister of Finance Elucidation, to Minister. conclude the debate. Thank you. Why, honorable members, Ghana, I am bound by the standing orders to also protect the rights of the minority. Yeah. What I want to understand, or want to establish before I put the question, because I may reject the motion by Honorable Tsere, provided there are some amongst you who wish to stand to oppose the bill. I know you have discussed it, Co-General Assembly. You were made to understand what was going on. None of the speakers so far has opposed the bill. But hanga ka khanna go debate yo ta be nga emela gana. Procedure, Mr. Ya no Speaker. a itshupeke mona. Nya. Procedure. Ke batla ra ba e ke buang. Ke go ba procedure monga. A ona procedure ke batla mo parliament yo ta be nga ganetsa bile a eme.